আসছে এটা দেখো তো, আসবে তো, দুই জায়গা একসাথে আসবে, অসুবিধা তো নাই। আসবে স্যার, আইডি পাসওয়ার্ড দিলে আসবে। হ্যাঁ রফিক, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। আমাদেরকে তো জানাইনি আসলে। না টেলিফোনে একটু যোগাযোগ করলে পরে ভালো হইতো, তাহলে সবাই আমরা পার্টিসিপেট করতে বলতে পারতাম, কিন্তু আমরা তো অনেকেই বলতে পারি নাই। মেইল তো আমরা এত নিয়মিত ধরো সবকিছু চেক করি না। হ্যাঁ একটা মেইল দেখলাম আসছে, তাতে যে তোমার আমাদের জয়েন করতে হবে বা কি করতে হবে এরকম। আমি সিজিএম সাহেব জানাইছেন, হলে তো আমি জানতামই না, আমি পরে মেইল চেক করি সকালবেলা মেইল চেক করে দেখি যে হ্যাঁ এই তোমার এই লিংক আসছে। এরপর হ্যাঁ আমিও আরেকজনের কাছে লিংক নিয়ে পরে করলাম আর কি, এই হলো অবস্থা। যাই হোক দেখি জয়েন করি। আজকে আমার আবার আরেকটা মিটিং আছে তোমার প্রবেশন সমাজ সেবা কর্মকর্তাদের সাথে 2টা থেকে। শুক্র শনিবারে তো মিটিং থাকলে কি হবে, কালকে আসছে জাস্টিস আসছে একজন, এই শুক্র হয়তো থাকি। ওটা তো বিকেলে হবে না? হ্যাঁ বিকেলে। ঠিক আছে। আচ্ছা আছো ভালো নাকি? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ ভালো আছি। হ্যালো, ময়মনসিংহ দর্শক কিছু বলতে চাচ্ছো? হ্যাঁ জি বলছি। দোস্ত কি বলো তো? জুয়েল আজিজ। জি বন্ধু। হ্যাঁ বন্ধু ভালো আছো? আছি আলহামদুলিল্লাহ, তোমার দোয়া। হ্যাঁ চেহারা দেখি কোথায়, চেহারা ক্যামেরা অন করো, ক্যামেরাটা অন করো তো তোমাকে দেখি। আমার ক্যামেরা অন আছে তো, আমারটা। আচ্ছা তো দেখতে পাচ্ছ না আমাকে? আসসালামু আলাইকুম সকল জেলাজজ মহোদয়, স্যারগণ এবং বিজ্ঞ বিচারক বৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ও তো সার্টিফিকেট পাবে না? আসসালামু আলাইকুম স্যার, সহকর্মী বৃন্দ, সিজিএম সিরাজগঞ্জ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার অফিসে আসছেন আপনি? জি অফিসে আছি। হ্যাঁ বুঝতে পারছি স্যার। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার শাহানারা স্যার। আচ্ছা জি ভালো আছেন না? হ্যাঁ জি জি স্যার। জি ভালো, আপনারা ভালো আছেন না? রফিক কোথায়, অফিসে না বাসায়? আমি বাসায়। আমি বাসায়, নিচের অফিসে, বাসার অফিসে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এখন থেকে আপনাকে আপনার সাথে যোগাযোগ করে মানে শেষমেশ সবকিছু হলো আর কি। আমি তো মানে মনে করছিলাম যে আমাদের জয়েন করতে হবে না। জি স্যার। আমার মনে হচ্ছিল যে আমাদের জয়েন করতে হবে না, আমরা
অন্যরা যারা যাবে ফিজিক্যালি তারা জয়েন, পরে আপনার সাথে কথা বলে সব ক্লিয়ার হলো আর কি। থ্যাংক ইউ। আর আপনাকে আপনি তো সিলেক্ট ছিলেন ওইখানে যাওয়ার জন্য, আপনাকে কিন্তু সিলেক্ট করা হয়েছিল ওইখানে যাওয়ার জন্য, কিন্তু ওইভাবে আসলে হয় নাই স্যার, কমিউনিকেট হয় নাই, কমিউনিকেট হয়নি, নেই স্যার, যার কারণে যাওয়া হয়নি। আচ্ছা যাই হোক, দেখি আমরা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করি। জি স্যার। কি অবস্থা? হোস্টরা তো বোধহয় এখনো আসেননি মনে হচ্ছে, না? মনে হয়েছে। Volunteers of the Judiciary of Bangladesh for their successful completion of the training program on mediation. I also take this privilege to express our heartiest thanks to the Honorable Chairperson of today's program, the Senior Most Judge of the Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh, His Lordship Mr. Justice Iman Ali, for being connected with us in this nice morning despite his difficulties. It is a matter of pride and privilege for me to announce that 280 judges across the country are joining with us in this program. Besides, we have a number of resource persons from overseas who during this journey of mediation education showered us with any ado. I would like to request Ms. Valentina to recite a circular dated 12th March of 1975, which focuses on the mandate of using the language Bangla as medium of instruction in all spheres. Ms. Valentina. Hello. Hello. Can you hear me? Yes, you're audible. Yes. Okay, thank you. পুরোটা আসতেছে। দেখা যাচ্ছে Sir, Srijoni, we are not hearing you. Srijoni, we are not hearing you. You are not audible. Hello. Now you are audible. You can carry on. Thank you. পড়ছি 1975 সালের 12 মার্চে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় গণভবন ঢাকা থেকে রচিত প্রজ্ঞাপনটি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে স্বাধীনতার 3 বছর পরেও অধিকাংশ অফিস আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যার ভালোবাসা নেই, দেশের প্রতি তার ভালোবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয়। দীর্ঘ 3 বছর অপেক্ষার পরেও বাংলাদেশের বাঙালি কর্মচারীরা ইংরেজি ভাষায় নথি লিখবেন, সেটা অসহনীয়। এই সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে, আর এই অনিয়ম চলতে দেওয়া যেতে পারে না। এই আদেশ জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল সরকারি, আধা সরকারি অফিসসমূহ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে কেবলমাত্র বাংলার মাধ্যমে নথিপত্র ও চিঠিপত্র লেখা হবে। এই বিষয়ে কোনো অন্যথা হলে উক্ত বিধি লঙ্ঘনকারীকে আইনানুগ শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন অফিস আদালতে কর্তা ব্যক্তিগণ সতর্কতার সাথে এই আদেশ কার্যকরী করবেন এবং আদেশ লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। তবে কোনো বিদেশি সংস্থা বা সরকারের সাথে যোগাযোগ করার সময় বাংলার সাথে ইংরেজি অথবা সংশ্লিষ্ট ভাষায় একটি প্রতিলিপি পাঠানো প্রয়োজন। তেমনি ভাবে বিদেশের কোনো সরকার বা সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদনের সময়ও বাংলার সাথে অনুমোদিত ইংরেজি বা সংশ্লিষ্ট ভাষায় প্রতিলিপি ব্যবহার করা চলবে। শেখ মুজিবুর রহমান, রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ। Thank you, Ms. Valentina. We definitely remember that mandate of the circular and are bound to oblige by that, as because that struggle for language was the launching pad of our independence. And I also seek my apologies for
bring the medium of instruction of today's seminar to be in English, just because we have a number of resource persons joined with us from overseas. So I seek apologies to conduct this seminar in English. At this stage, I request Mr. S.N. Goswami for his welcome speech. And as you know, all of you know about him. He is the founder of BIMS and also is considered to be the pioneer of one of the pioneers of mediation education in the country. Mr. S.N. Goswami. আজকে অনুষ্ঠানের মান্যবর প্রধান অতিথি জনাব বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব হোসেন মহোদয়, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, আপনাকে অভিনন্দন। আজকে অনুষ্ঠানের মান্যবর সভাপতি বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী, জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী ব্যক্তিত্ব, আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে সম্মানিত বিচারকবৃন্দ ও বিএমসির সর্বস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ যিনারা দেশের বাহিরে অবস্থান করছেন, ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ, আপনাদের সবাইকে স্বাগত, অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সম্মানিত বিচারকবৃন্দ, বিএমস কোনো এনজিও নয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গিরিধর গোস্বামী ও রাজা মহেন্দ্র শাহ দেবের প্রেরণায় ও নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গোস্বামী পারিবারিক ট্রাস্ট। দীর্ঘ পথ বেয়ে ট্রাস্টের বর্তমান নেতৃত্বে আছেন মাননীয় বিচারপতি রূপা গোস্বামী, মাননীয় বিচারপতি অরূপ গোস্বামী, অ্যাটর্নি অ্যাট ল পূজা প্যাটেল, S.N. গোস্বামী অ্যাডভোকেট এবং ডক্টর রাজীব কুমার গোস্বামী অ্যাডভোকেট। গোস্বামী পারিবারিক ট্রাস্টের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হয় গোস্বামী মেডিয়েটার্স অ্যান্ড আরবিট্রেটর সোসাইটি, যা বাংলাদেশ সরকারের যথেষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিবন্ধনকৃত এবং এর ধারাবাহিকতায় 2017 সালে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন ও নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান বিএমস সেল কন্ট্রিবিউটরি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের 29টি দেশে মেডিয়েশনকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে নিবেদিত। ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্স, ট্রেনিং ইত্যাদির মাধ্যমে এবং পিপলস মেডিয়েশন সেন্টার PMC ও কমিউনিটি মেডিয়েশন সেন্টার CMC দ্বারা বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিচার ব্যবস্থায় প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মেডিয়েশন সম্পর্কে বিচার প্রার্থী জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন করে তোলার কাজে বিএমস কাজ করছে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের তদানীন্তন চেয়ারম্যান মাননীয় বিচারপতি মমতাজউদ্দিন আহমেদ মহোদয় কর্তৃক শুভ উদ্বোধন মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর মিজানুর রহমান, মাননীয় বিচারপতি S.M. কুদ্দুজ্জামান, মাননীয় বিচারপতি মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, মাননীয় বিচারপতি আহমদ সাহেল প্রমুখদের উপস্থিতিতে ইতিমধ্যে বিএমস 210 জন বিজ্ঞ আইনজীবী, বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মরত 55 জন সাংবাদিক, 115 জন ল স্টুডেন্ট এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে 350 জন শিক্ষার্থীকে মেডিয়েশনের প্রাথমিক ধারণা দিয়েছে। মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিএমস 280 জন সম্মানিত বিচারকবৃন্দকে গ্লোবাল পাঠ্যক্রম দ্বারা 10 ঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত রিসার্চ পার্সনদের দ্বারা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে Number 1, sources of mediation. Number 2, concept of mediation. Number 3, legal recognition of mediation in Bangladesh. 4, the dimensions of conflict. 5, the definition, process, and stages of mediation. 6, Bhatna, Watna, and Blatna. 7, role of mediators. 8, communication in mediation. Impasse in mediation. 10, role of referral judges. 11, role of lawyers in mediation. 12, role of parties in mediation. এবং আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন, বিশেষ করে আজকের মাননীয় প্রধান অতিথি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতির সার্বিক সহযোগিতা বিএমস কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতার ফল হচ্ছে এই 280 জন বিচারকের প্রশিক্ষণ। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে সম্মানিত বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রতিটি মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে ছিলেন। রিসার্চ পার্সন হিসাবে ছিলেন
জাতিসংঘের অম্বুডসম্যান ডক্টর কেভিন বেরি ব্রাউন, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের সম্মানিত বিচারপতি লেডি জাস্টিস জয়েসি অ্যারুস, যিনি বর্তমানে জাতিসংঘের অম্বুডসম্যান, সম্মানিত বিচারপতি গীতা মিত্তাল, সাবেক প্রধান বিচারপতি জম্মু কাশ্মীর হাইকোর্ট, ভারত, সম্মানিত বিচারপতি কুরিয়ান জোসেফ, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুপ্রিম কোর্ট, ভারত, আন্তর্জাতিক মেডিয়েটর ম্যাডাম মেডলিন কিমি, আন্তর্জাতিক আরবিট্রেটর মিস্টার বি ইনভাভিজিয়ান, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর ম্যাডাম প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী, সার্টিফাইড মেডিয়েটর ম্যাডাম তনুশ্রী রায়, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর ম্যাডাম জামিলা আলী, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর মেরি আকিরো, বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা জনাব তৌফিক আহমেদ চৌধুরী, সম্মানিত সাবেক বিচারপতি সমেন্দ্র সরকার, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, এবং সম্মানিত বিচারপতি আহমদ সোহেল, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রমুখ, আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিচার পদ্ধতির প্রাঙ্গণে আমরা অবস্থান করছি। এই অবস্থান থেকেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, নতুন বিচার পদ্ধতি চাই, বিচার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি বদলে ফেলা দরকার। তিনি শুরুও করেছিলেন, বার অ্যাসোসিয়েশন হতে বিজ্ঞ আইনজীবীদের সরাসরি বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সম্প্রতি রাজশাহী জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, জুডিশিয়াল সার্ভিসে প্রারম্ভিক পদ অর্থাৎ সহকারী জজ হিসাবে নিয়োগ প্রদানে আইনের স্নাতক ডিগ্রি এবং আইনজীবী হিসাবে 5 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে সহকারী জজ নিয়োগ দেওয়ার জন্য আনকোট নীতি নির্ধারকদের অনুরোধ করা হয়েছে। বিল বিশ্বাস করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন নতুন বিচার পদ্ধতি চায়, এর অর্থ মেডিয়েশন সম্পর্কে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মাধ্যমে বিচার অঙ্গনকে আলোকিত করা। বিএম রাজশাহী জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রতি একাত্ম প্রকাশ করছে এবং ইতিমধ্যে নীতি নির্ধারকদের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে। উপস্থিত বিজ্ঞজন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় মরহুম মাহবুবে আলম বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল বিলস মেডিয়েশন বোর্ডের একজন সম্মানিত সদস্য হিসাবে মেডিয়েশন বান্ধব বিচার প্রাঙ্গণ গড়ে তুলতে কাজ করেছেন। বিলসের সঙ্গে তানজানিয়া, কানাডা, ইউএসএ, ইউকে মেডিয়েশন কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের আইনজীবীদের নেতা হিসাবে। আপনারা অবগত আছেন, প্রশিক্ষণের শুরু থেকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন মিস্টার আব্দুল মতিন খসরু, এমপি, চেয়ারম্যান স্ট্যান্ডিং কমিটি, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। প্রশিক্ষণ চলাকালে তাকে আমরা হারিয়েছি, তার আত্মার শান্তি কামনা করছি। বিলসের পরপর 2 জন অতি আপনজনকে অল্প সময়ের ব্যবধানে হারিয়েছি। মেডিয়েশন বান্ধব বিচার প্রাঙ্গণ তৈরি প্রক্রিয়ায় তাদের অবদান আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। জনাব এম আমিন উদ্দিন, সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং বর্তমানে অ্যাটর্নি জেনারেল বিলস এর সমন্বয়কারী ও মেডিয়েশন বান্ধব, তিনি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উপস্থিত থেকে আইনজীবীদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রশিক্ষণ কোর্সে কোঅর্ডিনেটর হিসাবে জনাব মোহাম্মদ শাহিনুর, সিনিয়র জেলা দায়রা জাজ, জনাব ফজলে খোদা মোহাম্মদ নাজির, সিনিয়র জেলা দায়রা জাজ, জনাব মোহাম্মদ আদিব আলী, সিনিয়র জেলা দায়রা জাজ, জনাব শেখ মফিজুর রহমান, সিনিয়র জেলা দায়রা জাজ, জনাব মোহাম্মদ মহিদুজ্জামান, সিনিয়র জেলা দায়রা জাজ, জনাব এস এম জহুর রহমান, সিনিয়র জেলা দায়রা জাজ, জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, সিনিয়র জেলা দায়রা জাজ, জনাব জয়শ্রী সমদ্দার, সিনিয়র জেলা দায়রা জাজ। আপনাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার প্রতি বিএনপি কৃতজ্ঞ। প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রধান প্রশিক্ষক সম্মানিত বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী মহোদয় বাংলাদেশের প্রেক্ষিত মেডিয়েশন ব্যবস্থার সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক 21/3/2021 তারিখ এবং ইংরাজি 5/8/2021 তারিখ প্রচারিত সার্কুলার দুটি বারবার অধ্যয়ন করতে এবং তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে আহ্বান রেখেছেন। তিনি আরো বলেন, বিজ্ঞ আইনজীবী এবং বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দের সুনির্দিষ্ট আকারে স্বল্প দীর্ঘমেয়াদী মেডিয়েশন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে উপযুক্ত মেডিয়েশন বান্ধব বিজ্ঞ আইনজীবী ও বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দ তৈরি করতে হবে এবং অনতিবিলম্বে জেলা জজ তত্ত্বাবধানে মেডিয়েশন সেন্টার চালু করতে হবে। প্রসঙ্গত বলা যায়, চাকরির প্রাপ্তি প্রধান লক্ষ্য থাকে, একবার চাকরি হলে তার হারানোর ভয় থাকে না, তাই তাদের কাছে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনেকাংশে কমে যায়। এ কারণেই কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় যোগ্য ও দক্ষ বিচারকের অভাব থেকে যাচ্ছে সবসময়। যোগ্য দক্ষ বিচারক ছাড়া
মিডিয়েশন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। মিডিয়েশন প্রক্রিয়ায় ছোট্ট একটি বাক্য হলো ভালো থাকাটা দক্ষতা, ভালো রাখাটা যোগ্যতা। মিডিয়েশনের চালিকা শক্তি হচ্ছে সমস্যার উৎসের সন্ধান, যা প্রশিক্ষণ মাধ্যমে আহরণ করা সম্ভব। বিএম সিদ্ধান্ত নিয়েছে যারা ইতিমধ্যে 10 ঘন্টা ব্যাপী মিডিয়েশনের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্য থেকে গ্লোবাল পাঠ্যক্রম অনুযায়ী 40 ঘন্টা ব্যাপী মিডিয়েশন প্রশিক্ষণ মাধ্যমে বাংলা ভাষায় দক্ষ অ্যাক্রিডিটেড মিডিয়েটর প্যানেল তৈরি করা হবে, যারা মিডিয়েশন বান্ধব বিচার প্রাঙ্গণ তৈরি করতে এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যা দূরদর্শিতায় আমরা অতি শীঘ্র 40 ঘন্টা ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করতে চলেছি। অনুষ্ঠিত 10 ঘন্টা ব্যাপী প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সনদের মাধ্যমে আমরা অবগত হয়েছি। নাম্বার 1, বাংলাদেশে মিডিয়েশন উৎস হচ্ছে ব্যক্তিগত আইন ও প্রথা, সুবিবেচনা ও যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্ণয়ের সক্ষমতা এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সমূহ ও বাংলাদেশের সংবিধান। প্রকৃত অর্থে বিরোধ বিমুখ সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টিতে মিডিয়েশন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেতে গেলে এর উৎস জানতে হবে এবং একজন প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ ও যুক্তিসঙ্গত সম্পর্কিত ধারণা অনুসরণ করতে পারে তারাই যারা মিডিয়েশনের উৎস সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ থাকবেন সব সময়। নাম্বার 2, বিরোধ বলতে এমন একটি ঘটনা বোঝায় যা এক পক্ষ কর্তৃক দাবি করা হয় এবং অপর পক্ষ তা অস্বীকার করে এবং উভয় পক্ষই তাদের দাবির সমর্থনে কতিপয় যুক্তি উপস্থাপন করে। এক্ষেত্রে সমস্যা নির্ণয়ে কমিউনিকেশন ইন মিডিয়েশনের ইফেক্টিভ রিকোয়ারমেন্ট সমূহ অর্জন করতে হবে, বিতর্কের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, আর তাই হচ্ছে মিডিয়েশন। বাট না, হোয়াট না, হেল্প না সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন সমস্যার সমাধানের পথকে মসৃণ করবে। 3, জ্ঞান, দক্ষতা, দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, সংবেদনশীল, অভিযোজন সক্ষম, মানবিক ও যোগ্য বিশ্ব নাগরিক গড়ে তুলতে এবং যথাযথভাবে দক্ষতা বৃদ্ধি ও দীর্ঘদিনের মানসিকতা পরিবর্তন এবং নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি জ্ঞান দক্ষতা বিচারে প্রার্থীদের প্রয়োজনে ব্যবহারে দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে মিডিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। 4, মিডিয়েশন এবং বিচার বিভাগের সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র মিডিয়েশনের বিভিন্ন জটিল বিষয় নিয়ে সমাজে আলোচনা হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সিভিল সোসাইটিকে এই বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য আবশ্যক বলে মনে করে। 5, প্রশিক্ষণে আমরা অবগত হয়েছি অ্যানালিসিস অফ ফ্যাক্ট কিভাবে সঠিক আকারে নির্ণয়ের সক্ষমতা অর্জন করতে হয়। 6, সমস্যার জেনেসিস অর্থাৎ উৎপত্তি কিভাবে অগ্রসর হলো, বিষয়টি নির্ণয়ে প্রজ্ঞা দ্বারা সমস্যার উৎপত্তি নির্ণয় করতে পারলে সম্ভব হবে তড়িৎ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় উন্নত বিচার অঙ্গন। 7, রোল অফ মিডিয়েটর সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত হয়েছি একজন দক্ষ মিডিয়েটর হতে গেলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা, ধৈর্য, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, পক্ষপাতহীন, উত্তম যোগাযোগ নৈপুণ্যে পারদর্শী হতে হবে। 8, সমাজ গঠনের সুপ্রাচীন বরণসমূহ আত্মস্থ করতে পারলে মিডিয়েশনের অচলাবস্থা দূর করা সম্ভব হবে। 9, কোর্ট অ্যানেক্স মিডিয়েশন সম্পর্কে বক্তব্য ছিল সুস্থ ও পরিকল্পিত জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ আইন সমূহের সঠিক প্রয়োগ দ্বারা বিবদমান পক্ষের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। 10, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন প্রজ্ঞাবান বিচারক ও একজন আইনজীবী অবশ্যই মডেল ল সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করবেন। 11, প্রজ্ঞাবান বিচারক এবং মেধাবান বিজ্ঞ আইনজীবীর নিকট মিডিয়েশন সেন্টার এবং লাইব্রেরি হচ্ছে সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানের প্রকৃত বন্ধু। 12, আন্তর্জাতিক মিডিয়েশন এর প্রাথমিক উৎস হচ্ছে ফেডারেল আরবিট্রেশন অ্যাক্ট 1925 এবং সেকেন্ডারি সোর্স হচ্ছে প্রফেসর রজার ফিশার এবং প্রফেসর উইলিয়াম ইউরি লিখিত গেটিং টু ইয়েস নামক বইটি। 13, বারংবার বলা হয়েছে পক্ষগণ আপোষ নিষ্পত্তির সম্মতি দিবেন তখনই যখন এটি তাদের কাছে স্পষ্ট হবে যে তাদের জন্য আদালতের স্বাভাবিক বিচার প্রক্রিয়ায় বিরোধ নিষ্পত্তির অপেক্ষা মিডিয়েশন মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি অধিকতর লাভজনক। মিডিয়েশন মাধ্যমে যারা বিচার প্রাঙ্গণ সহ পারিবারিক সমাজ জীবনে, রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অঙ্গনে
বিরোধ বিমুখ শান্তি স্থাপনে কাজ করছেন, তাদের অবদানকে বেঞ্চ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে এবং তাদের মধ্য থেকে নিম্ন সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে আফ্রিকা এশিয়া মেডিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মেডিয়েটার্স ফোরাম দ্বারা সমর্থিত হয়ে মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড 2021 প্রদান করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার ফলে বেঞ্চ ঘোষণা করছে মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড 2021 বাংলাদেশ সংবিধান দিবসে প্রদান করা হবে। ঘোষিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন জাতিসংঘের অম্বুডসম্যান ডক্টর কেভিন বেরি ব্রাউন এবং লেডি জাস্টিস জয়েসি অ্যালুস, সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বিচারপতি উইলিয়াম জোসেফ, জম্মু কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তাল, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের সম্মানিত বিচারপতি মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল এবং সম্মানিত বিচারপতি আহমদ সোহেল এবং ঢাকা পোস্ট.com অনলাইন পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার জনাব মেহেদী হাসান ডালিম। প্রিয় সুধীজন, বঙ্গবন্ধুর দেখানো মেডিয়েশন পথে বিচার প্রাঙ্গণ, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি বিনির্মাণ সম্ভব। বেঞ্চ বিশ্বাস করে আপনারা যারা মেডিয়েশন সম্পর্কিত বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, আপনারা হবেন আগামী দিনের শান্তি বিনির্মাণের পথ প্রদর্শক। আমরা আরো বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনবল সৃষ্টিতে বিচার প্রাঙ্গণে শান্তি বিরোধ বিমুখ একটি বিচার অঙ্গন আপনারাই সৃষ্টি করবেন। আপনারা হবেন আগামী দিনের পথ প্রদর্শক। উপস্থিত সুধীজন, আপনাদের নিকট দুটি তথ্য শেয়ার করার মাধ্যমে আমার বক্তব্য শেষ করছি। তথ্য দুটি হলো, আজকে অনুষ্ঠানের মান্যবর প্রধান বিচারপতি, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি একান্ত আলাপচারিতায় বেঞ্চকে বলেছিলেন, করোনায় দেশ যখন স্থবির এবং ন্যায় বিচার পেতে বিচার প্রার্থী জনগণ যখন সংকটের মুখোমুখি, সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতির কাঙ্ক্ষিত আইন প্রণয়ন ও ত্বরিত অর্থায়ন সহ সকল ধরনের সহযোগিতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতার সৃষ্টি হয় আজকের ঐতিহাসিক ভার্চুয়াল বিচার ব্যবস্থা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেঞ্চে একান্ত আলাপচারিতাতে বলেছিলেন, উপযুক্ত মেডিয়েশন প্রশিক্ষণ মাধ্যমে দক্ষ মিডিয়েটর তৈরি ও মেডিয়েশন বাস্তব বান্ধব বিচার বিরোধ বিমুখ বিচার ব্যবস্থায় যা কিছু প্রয়োজন এবং যেখানে যেখানে যে পরিবর্তন প্রয়োজন আমি করতে প্রস্তুত। আমি আবারও আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Thank you for your lucid and inspiring speech and introducing the IMS, its functions, and its commitment to encourage justice, development, and conceptualization of mediation literature in the country and its association with the cross-border counterparts. Respected participants, it is an undeniable truth that effective access to justice is a big condition for a functional democracy and is also a constitutive functional value of our constitution and proclamation of independence as well, because it leads to the establishment of rule of law, and it is the bridge between the citizen and the justice system, and it is mirrored in the respect for rule of law and confidence in the justice system. And in promoting access to justice, the modern justice system should offer a variety of approaches and options to solution. Citizens should be empowered to find a satisfactory solution to their problem, which includes the option of a court-based traditional legal system, but not as a lone option, but as a part of a variety of menu of choices. Respected participants, we have a number of luminous discussions today. Par contra, the constraints of time remind me to avoid much ado and obturacy. At this stage, as discussions from the participants said, I invite Madam Joyce Shamadar to deliver her speech. Thank you. Very good morning, everybody. Honorable Chief Guest, His Lordship Justice Mahmood Hussain, Sir, Chief Justice of Bangladesh,
Honorable Chairperson of this ceremony and Chief Trainer, His Lordship Justice Muhammad Iman Ali Sir, most Senior Justice of Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh. Respected welcome speaker, Mr. S.N. Goswami, Advocate, Appellate Division, Bangladesh Supreme Court, and Chairman, Bangladesh International Mediation Society. Honorable Justice Foreign Joshi, former Justice Supreme Court of India. Honorable Justice Geeta Mittal, former Chief Justice High Court of Jammu and Kashmir. Dr. Kevin Berry Brown, Ombudsman, United Nations. Mr. Sheikh Mofizur Rahman, Senior District and Session Judge. Dr. George Jishu Fida, Victor, Chairman, Bangladesh India Mediators Forum, distinguished guests, ladies and gentlemen. At the beginning of my speech, I welcome you all and I express my esteemed gratitude to Bangladesh International Mediation Society for arranging such an auspicious program. Firstly, I would like to thank BIMS for having Honorable Chief Justice of Bangladesh for the certificate giving ceremony among the trained 280 learned judges of different tiers. It is my privilege to have the opportunity to say something in presence of Honorable Chief Justice Sir of Bangladesh. I have heard from the Chairman Bangladesh Mediation Society, Mr. S.N. Goswami, that Chief Justice Sir is so easygoing and painstaking personality that whenever they had gone to have a permission for giving training among the judges, the Honorable Chief Justice Sir always gave them priority. By his generosity, he, without any delay, had taken steps to give permission for training. So I must bow to him and pay my deep respect to that generous Chief Justice Sir. Suffice it to say that the Honorable Chairperson today's ceremony, Justice Muhammad Iman Ali Sir, has enriched us by giving judges training through BIMS. I realized magnitude of his leadership, and that's why BIMS has succeeded to arrange such type of training. I express my gratitude to Mr. S.N. Goswami, who on behalf of Bangladesh International Mediation Society has championed us with this training. I also would like to thank him for arranging such a pertinent training program for judges working in subordinate judiciary and for his initiative about mediation. I have joined in Manikganj Judgeship on 26/21. I could candidly say that after my joining, the disposed of cases by ADR has been increased, not decreased. I have prepared a list of advocates according to the instruction of Honorable High Court dated 21/3/21. I have sending all civil appeals for mediation compulsorily, especially all family appeals without admission, sending to the legal aid officer. I am tremendously honored to be a discussion chair, Honorable Chairperson, and dear all learned participants. I want to give you a clear message that we should remember in our mind that our small act of kindness can make a big difference in our case flow. We know leadership means taking responsibility. We have got leadership, so we have also take responsibility. I have taken leadership in Manikganj, and I would candidly say that I have taken responsibility of reducing case backlog by introducing alternative dispute resolution. It is most fascinating task for me to deliver in front of Honorable Chief Justice of Bangladesh Supreme Court. I have no such virtue, but BIMS has selected me for this task. So my heartfelt gratitude to BIMS. I would also like to thank all speakers of this auspicious program. Thanks to you. Thank you very much for giving me the patience here. Thank you very much.
Thank you, madam. Thank you for your appreciation and your doings in your respective field, which denotes to a snowball impact of the mediation training and mediation education in the country arranged by the IMS for the last 1 year. And now at this stage, I would like to invite District and Session Judge Sheikh Mufizur Rahman to deliver his kind speech. আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি আপিল বিভাগ কোর্ট জনাব বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী, আজকের অনুষ্ঠানের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রধান বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জনাব বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজ্ঞ সুপ্রিম কোর্টের বিচারকবৃন্দ, অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজ্ঞজন বিমসের কর্মকর্তাবৃন্দ, সারা দেশের থেকে সংযুক্ত বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দ, দীর্ঘদিন এই অনুষ্ঠানটি আমরা প্রতীক্ষিত ছিলাম। 8টি বিভাগের সফল অনুষ্ঠান শেষে আজ সনদ বিতরণের অনুষ্ঠান। সেই বিবেচনায় আজকের অনুষ্ঠানটি অবশ্যই একটি অন্যতম আলোচ্য অনুষ্ঠান। বিশেষত যারা আমরা এই এরিয়ার প্রশিক্ষণ নিয়েছি তাদের কাছে অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এবং আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, তিনি নিজে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমাদের সম্মানিত করেছেন। সেই বিবেচনায় আমি বলবো যেটি আমাদের জন্য সকলের জন্য সম্মানের অনুষ্ঠান, একটি অবশ্যই আলোচনা অনুষ্ঠান। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা ডিসপিউট রেজুলেশন আমরা বুঝি যে একটি আদালতের ফর্মাল বিচার প্রক্রিয়ার যে সংক্ষিপ্ত বিকল্প এবং ইনফর্মাল এরিয়ার আদালতের ন্যায় ফর্মাল নিয়মগুলো মেনে চলা হয় না, ফলে সময় ও ব্যয় সংকুলান এবং জটিলতা কমে যায়। বিকল্প বিরোধ বা অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন মূলত এর দুইটি রূপ, একটি ইনফর্মাল এবং অন্যটি হচ্ছে আধুনিক বা আদালত সংযুক্ত এরিয়া। ইনফর্মাল বা আদি বলতে আমরা যেটা বুঝি সামাজিক গোষ্ঠীভিত্তিক এরিয়া, এবং আরেকটি হচ্ছে আদালত সংযুক্ত এরিয়া। ইনফর্মাল বা আদি অর্থাৎ সামাজিক গোষ্ঠীভিত্তিক এরিয়া অনেক আগে থেকে সমাজের বিচার ব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল, কিন্তু আদালত সংযুক্ত বিচার ব্যবস্থায় এরিয়ার প্রচলনের প্রবর্তক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1970 সালে আমেরিকার বিচার ব্যবস্থা ব্যয়বহুলতা, দীর্ঘসূত্রিতা, জটিলতা সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল, যে কারণে যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, তারই প্রেক্ষাপটে 1998 সালে অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন অ্যাক্ট পাস হয়। এবং এর পরবর্তীতে বিশ্বের বহু দেশ এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে। বিশেষ করে আমাদের এশিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুর ভীষণ ভাবে তারা প্রেরণাদায়ক ভূমিকা নিয়েছে। সিঙ্গাপুরে 72% মামলা এডিআর-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়ে আসছে। আদালত সংযুক্ত এরিয়ার প্রচলন আমাদের দেশে খুব বেশি দিন আগে নয়। বাংলাদেশে 1940 সালে আরবিট্রেশন অ্যাক্ট, 1969 সালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস অর্ডিন্যান্স এবং মুসলিম ফ্যামিলি ল অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়, এবং 1985 সালে ফ্যামিলি কোর্ট অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে এডিআর-এর যাত্রা শুরু। সর্বশেষ 2003 সালে দেওয়ানি কার্যবিধিতে এডিআর বিধান রেখে সংশোধনী আনয়ন করা হয়। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মামলার জট কমাতে, সাধারণ মানুষের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে দেওয়ানি মামলার পাশাপাশি ফৌজদারি মামলায়ও এডিআর প্রচলন এখন সময়ের দাবি। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা, ব্যয়বহুলতা, জটিলতা নিরসনে এডিআর অনেক বেশি ফলপ্রসূ হচ্ছে। গত 29 এপ্রিল 2019 সালের জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফৌজদারি মামলায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা এডিআর প্রচলনের উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা যেটা দেওয়ানি কার্যবিধিতে পরিপালন করছি, পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলেছিলেন যে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায়ও এটা কোনোভাবে সম্পৃক্ত করা যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আমরা চাই প্রতিটি মানুষ ন্যায় বিচার পাক এবং সেই ব্যবস্থাটা যেন চালু হয়। আমরা যেমন বিচার না পেয়ে কেঁদেছি,
আর কাউকে যেন এইভাবে কাঁদতে না হয়, সকলে যেন ন্যায় বিচার পেতে পারে, সেটাই আমরা চাই। আমরা যদি একটু পেছনে তাকাই, আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, পিস can't be kept by force, it can only be achieved by understanding. আইনস্টাইনের এই উক্তির সঙ্গে একমত হয়ে আমরা বলতে পারি, পারস্পরিক সমঝোতার একটি জটিল সমস্যা ও সহজ সমাধান করা যায় এডিআর এর মাধ্যমে। ইংরেজিতে যাকে আমরা অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন বা এডিআর বলে থাকি, তার বিকল্প ভাবে আমরা বলতে পারি রেস্টোরেটিভ জাস্টিস। এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে বিকল্প বিরোধ। বিভিন্ন উপায় বা ধরন আছে। আমরা ট্রেনি হিসাবে আমরা যেভাবে দেখেছি, যেমন ধরুন আলাপ আলোচনা বা নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হওয়া যায়, মধ্যস্থতা বা মিডিয়েশনের মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হওয়া যায়, এবং সালিশ বা আরবিট্রেশনের মাধ্যমে আমরা এডিআর প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত হতে পারি। আমাদের অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু সমস্যাকে যদি আমরা মনোযোগ না দিই তাহলে সমস্যার প্রতি অবিচার করা। সে কারণেই আমি বলবো যে আমাদের বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন নামে আমরা যাকে অভিহিত করে থাকি, তিনি বলেছিলেন, এই বিশ্বের কিছুই স্থায়ী নয়, এমনকি আমাদের সমস্যাগুলো নয়। সে কারণে যদি আমরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি যথোপযুক্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারি, তাহলেই আমরা উভয় পক্ষের মধ্যে একটি উইন উইন সিচুয়েশন, মামলার অযাচিত ব্যয়ভার হ্রাস করা, পক্ষগণের মধ্যে একটা সম্প্রীতি সৃষ্টি করা, সেটা আমরা সৃষ্টি করতে পারি। আমি বিশ্বাস করি যে মধ্যস্থতা কার্যক্রমের যে গোপনীয়তা রাখা হয়েছে, যে গোপনীয়তা অবলম্বন করা দরকার, সেটি যদি আমরা অবলম্বন করতে পারি, আমার মনে হয় যে বিচার ব্যবস্থার জন্য এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে। এ ধরনের আপোষ নিষ্পত্তি অনুযায়ী আদালতের দেওয়া কোনো ডিগ্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে যেহেতু আপিল করা যাবে না, সে কারণেই মামলার যে জট, সেই জট অটোমেটিক্যালি নিরসন হয়ে যেতে বাধ্য। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিকল্প বিরোধ মামলার ঝামেলা এড়িয়ে সফলতা পেতে জনগণকে অনুপ্রাণিত করছে, এবং তারা উৎসাহিত হয়ে এই পদ্ধতির উপর ক্রমশই ভরসা করে। এটি আমাদের বিচার ব্যবস্থার একটি যুগান্তকারী দিক। জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার যে সর্বশেষ প্রতিবেদন, আমরা দেখেছি যে 64 জেলায় এ পর্যন্ত যে সুবিধাভোগী তাদের সংখ্যা প্রায় 40,000। তো আমরা বিশ্বাস করি আমাদের আদালতগুলো যে জনবল কাঠামো, অবকাঠামো, অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা, সেটি কিন্তু আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ নেই। ফলে বিকল্প হিসাবে এর সুবিধা আমাদের অবশ্যই নিতে হবে। জনবলের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার সাথে সাথে বিদ্যমান দুর্নীতিও হ্রাস করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা। 200 বছরের ঔপনিবেশিক শাসন, 2 যুগের পাকিস্তানি শাসনের যে উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা পেয়েছি, আমাদের সমস্যা কিন্তু রয়ে গেছে। আমরা এক সময় পাল বংশ দ্বারা শাসিত হয়েছি, সেন বংশ দ্বারা শাসিত হয়েছি, সুলতানি আমলে আমরা শাসিত হয়েছি এই জনপদের মানুষ। আমরা ব্রিটিশ আমলে প্রায় 1500 বছর শাসিত হয়েছি, এবং পাকিস্তান আমলে প্রায় 23 বছর আমরা জিন্নাটুকু করে হেঁটেছি, আমরা আমাদেরকে শাসন করতে পারিনি। যে কারণে আমাদের এই বিচার ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান যে উন্নয়ন, সে জায়গায় সমস্যা সংকট রয়ে গেছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা এখনো সেই ব্যবস্থা মুক্ত হতে পারি। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বিচার ব্যবস্থা বিরাজ করছে একটি দীর্ঘসূত্রিতা এবং একটি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। কোনো কোনো দেওয়ানি মামলা 15 বছর, 20 বছর বা তার থেকেও বেশি সময় লেগে যাচ্ছে নিষ্পত্তি করতে। এসব মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য কেউ এগিয়ে আসে না, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু আইনজীবী এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট এখানে একটা প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করছে, এবং মামলাগুলো জিয়ে রেখে তার একটা ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে। মানুষ মরে যায়, কিন্তু দেওয়ানি মামলা চলে যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম। এই ব্যবস্থা থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতেই আমি বলবো, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির থেকে আধুনিক কোনো ব্যবস্থা আর হতে পারে না। বিচার প্রার্থীরা বিচারের আশায় লাখ লাখ টাকা খরচ করে, কিন্তু তারপরও কাঙ্ক্ষিত বিচার তারা পায় না। দিনের পর দিন সময় প্রার্থনার নামে সুপরিকল্পিতভাবে ন্যায় বিচার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন বলা হতো জাস্টিস হারিড, জাস্টিস বারিড। এরও বহু বছর পর প্রমাণিত হলো জাস্টিস হারিড, জাস্টিস বারিডের থেকেও বেশি সমস্যা হচ্ছে জাস্টিস ডিলেড, জাস্টিস ডিনাইড। সুতরাং আমরা যদি দ্রুত বিচার করতে পারি, তাহলেই আমার মনে হয় ন্যায় বিচারের পথ সবথেকে বেশি প্রশস্ত হবে। অনেক ক্ষেত্রে আইনজীবীরা বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সহায়তা করেন না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে উৎসাহিত করতে আইন পরিবর্তন করা হলেও সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা যদি সহযোগিতা না করেন, তাহলে মামলার পক্ষরা এ থেকে সুফল পাবে না, সুফল পেতে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।
আপনারা জানেন যে সেই উত্তাল মার্চ মাস 1971 সালের সেই উত্তাল মার্চ মাসেও বঙ্গবন্ধু 7ই মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। অর্থাৎ আলোচনা এমন একটি বিষয় যেটি আমাদের দুই পক্ষের মধ্যেই পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধিতে সব থেকে বেশি সহায়তা করবে। পবিত্র কোরআন শরীফের সূরা হুজুরাতের 8 থেকে 10 নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে তোমরা তোমাদের মধ্যে যে বিরোধগুলো আছে সেগুলো ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করো। অর্থাৎ আমাদের ভিত্তি হবে ন্যায় বিচার আর মাধ্যম হবে আপোষ আলোচনা, যেটাকে আমরা আধুনিক ব্যবস্থায় এডিআর হিসাবে আমরা উল্লেখ করছি। আপনারা যদি আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার প্রতি তাকান, দেখবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতৃস্মৃতি 1378 সালে প্রকাশিত সেই গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে তাদের জমিদারি ব্যবস্থায় যে দেওয়ানি সমস্যাগুলো ছিল সেই সমস্যাগুলো তার বাবার আমল থেকেই তারা প্রজাদের মধ্যে এবং তাদের যে নিজস্ব জুরি বোর্ডের মাধ্যমে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে তারা নিষ্পত্তি করেছেন, যেটা কি আমরা এখন আধুনিক ব্যবস্থায় আমরা বলছি যে এটি হচ্ছে এডিআর বা অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের মূলত এতদিনের যে সমস্যা, এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে গেলে আমাদের চিন্তার বাক্সে একটি পরিবর্তন আনতে হবে। সেই পরিবর্তন যদি আমরা আনতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা পিছিয়ে যাব, আমরা পিছাতেই থাকবো। বিখ্যাত ফার্সি কবি জালালউদ্দিন রুমি বলেছিলেন, আমি গতকাল বুদ্ধিমান ছিলাম তাই পৃথিবীকে বদলাতে চেয়েছিলাম, আজ আমি প্রাজ্ঞ জ্ঞানী তাই নিজেকে বদলাতে চাই। যদি আমরা নিজেকে বদলাতে পারি তাহলে এই সিস্টেমে আমরা কিন্তু নিজেকে প্রবেশ করতে পারবো। এবং আমি বলবো এই যে বদলানোর বিষয়টি সকলের আগে বদলাতে হবে বিচারক। বিচারক যেহেতু প্রিজাইড করবেন, বিচারক যেহেতু হ্যান্ডেল করবেন, বিচারক যদি নিজেকে বদলাতে পারেন তাহলেই তার পক্ষে সম্ভব তার চারপাশের অন্যদেরকে বদলানো। আমি বিশ্বাস করি যে আবেগ বা যে অনুভূতি আমাকে অনুপ্রাণিত করে না, সেই আবেগ বা অনুভূতি দিয়ে আমার এই আবেগ বা অনুভূতির অনুরণন আমি অন্যের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারবো। সুতরাং বিচারকরা যদি প্রথমে তাদেরকে বদলাতে পারেন, এডিআর এর দিকে নিজেরা ঝুঁকতে পারেন, এডিআর এর জন্য যদি নিজেকে স্টিয়ারিং এ বসতে পারেন, তবে তার চারপাশে আইনজীবী, কর্মচারী, বিচার প্রার্থী মানুষ, সাধারণ মানুষ, সুশীল সমাজ সকলেই একটা চমৎকার জনমত গড়ে উঠতে বাধ্য। আমি বিশ্বাস করি অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের বেশি দরকার হচ্ছে আমাদের কমিটমেন্ট বা প্রতিশ্রুতি, সেটি আমাদের বিচারক, আইনজীবী সকলেই থাকতে হবে। এবং আমি বিশ্বাস করি যে অধিক সংখ্যক বিচারক, আমরা প্রায় 250-র মতো বিচারক এই প্রশিক্ষণটি পেয়েছি, কিন্তু বাংলাদেশে এখন বিচারকের সংখ্যা প্রায় 1600 এবং ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের সাথে যারা যুক্ত তাদেরকে এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়নি। এবং আপনারা জানেন যে আমাদের বিচার ব্যবস্থায় আজকে যারা দেওয়ানি সিস্টেমের সাথে আছে কালকে ফৌজদারি সিস্টেমের সাথে যাবে, এখন যারা ফৌজদারি সিস্টেমের সাথে কাজ করছে আগামীকাল হতে তারাই দেওয়ানি সিস্টেমের সাথে আসবে। এই জন্য শুধু দেওয়ানি সিস্টেমের সাথে যারা আছে যুক্ত তারা নয়, সমগ্র বিচার ব্যবস্থায় নিম্ন আদালতের সকল বিচারককে এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। এবং আমাদের বিচার ব্যবস্থার যে অ্যাম্বাসেডর যাদেরকে বলা হয়, অর্থাৎ আমাদের আইনজীবীরা, সেই আইনজীবীরা হচ্ছে আমাদের মুখপাত্র এবং আইনজীবীদেরকেও এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। এটা আমি বারবার আগে প্রশিক্ষণগুলোতে আমি যখন অ্যাসেসরের ভূমিকায় ছিলাম সেখানে বলেছি যে আইনজীবীদেরকেও এর মধ্যে আওতায় আনতে হবে। যদি তাদের আনা না যায় তাহলে কিন্তু আমরা সমান তালে আমরা এগোতে পারবো না। তো যারা এডিআর করবেন তাদের আমি বিচারকদের উদ্দেশ্যে করছি, যারা এডিআর করবেন তাদেরকে কিন্তু খুব ভালো এই বিষয়ে স্কিলড হতে হবে। অর্থাৎ ভালো অ্যাঙ্করিং যাকে বলা হয় সেই অ্যাঙ্করিংটা আপনাকে শিখতে হবে। অ্যাঙ্করিংটা আরো ভালোভাবে কিভাবে করা যায়, অর্থাৎ আপনার ভাষার সহজবোধ্যতা, আপনার উপস্থাপনের ভঙ্গি, আপনার কথার প্রাঞ্জলতা, এটি যেন পক্ষদেরকে মুগ্ধ করে, এটি যেন পক্ষরা যেন এর থেকে অনুপ্রাণিত হয়, পক্ষরা যেন আকর্ষিত হয়। এটি যদি করা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে এডিআর প্রক্রিয়ার সফলতার হার অনেক বেড়ে যাবে। বিচার বিভাগ মানুষের ভরসার বাতিঘর এবং মানুষের ভরসার বাতিঘর যতদিন বিচার বিভাগ হতে না পারবে ততদিন কিন্তু বিচার বিভাগ থেকে প্রত্যাশিত যে ফল সেটি আমরা পাবো না। আমরা সেই অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী হতে চাই যে সকালের অমিত সম্ভাবনা সকল রকমের অবিচার থেকে আমাদের মুক্ত করবে। আমরা আমাদের সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতির শেকড় আমরা জানতে চাই, আমরা সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতির শেকড় আমরা গভীরে পতিত করতে চাই। আমরা এই বাংলাদেশকে ভালোবাসি, যদি এই বাংলাদেশকে ভালোবাসি, এই বিচার বিভাগকে ভালোবাসি, তাহলে এই বাংলাদেশের প্রত্যেকটা বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। এই বিচার ব্যবস্থার কোথায় ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সেটির দিকেও আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। যদি আমরা দিতে পারি তবেই বলবো যে আমাদের বিচার বিভাগের প্রতি আমাদের যে কমিটমেন্ট, আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা, আমাদের যে প্রতিশ্রুতি সেটি সফল। আসুন আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় আছেন, যিনি বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ শিখরে আছেন, আপিল বিভাগের বিচারপতিগণ আছেন, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিগণ আছেন এবং আরো যারা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আছেন, আমাদের লোয়ার কোর্টের
সর্বনিম্ন সহকারী জজ থেকে আমাদের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যিনি প্রধান বিচারপতি, তিনি আজকের এই অনুষ্ঠানে সংযুক্ত আছেন। সেই অর্থে আজকে একটি ভীষণ বিরল একটি অনুষ্ঠান। তো আসুন আমরা সকলে মিলে মজবুত করে তুলি আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান তথা রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বিচার বিভাগকে, যা আমাদের স্বীকৃতির স্মারক হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম। আমরা সেই বিচার বিভাগ চাই, সেই বিচার বিভাগের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অবিচল রেখে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। বিচার বিভাগ এগিয়ে যাক, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. It is commonly said that understanding and appreciation of mediation is a sine qua non for a successful mediation. And from your speech, it is apparent that we have already stepped towards the understanding and appreciation of the disputes for resolving the disputes by way of mediation. And I, at this stage, thank you, sir, for your sublime speech and informative as well. At this stage, I would like to request Mr. Fazle Khuda Najir, if present here, to come onto the stage and deliver his kind speech. So sorry. Bangladesh International Mediation Society. Virtually, I want to connect. Sorry. Virtually, I want to connect. Hello. Hello. Virtually, I want to connect. You are connected and we can see you and hear you. বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়েশন সোসাইটি বিমস আয়োজিত মিডিয়েশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিচারকগণের সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন মহোদয়, অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম মাননীয় বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইমান আলী মহোদয়, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়েশন সোসাইটির সম্মানিত চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, ভার্চুয়ালি সংযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। এই অনুষ্ঠানে কিছু বলার জন্য আমাকে সুযোগ দেওয়ায় আয়োজক কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বিরোধের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। জনসংখ্যা অনুপাতে বিচারক স্বল্পতা সত্ত্বেও প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি হলেও মামলা জট দিন দিন বেড়েই চলছে। এ কারণে প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির পন্থা অবলম্বন ব্যতীত আদালতে মামলা জট কমানো সম্ভব হচ্ছে না। মামলা জট কমাতে মাননীয় প্রধান অতিথি স্বয়ং অক্লান্ত পরিশ্রম করার পাশাপাশি আমাদেরকেও আদালতের সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার সহ মিডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগ করে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির তাগিদ দিচ্ছেন। আমরাও সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি। আর এই অবস্থায় বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়েশন সোসাইটি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মিডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগে দক্ষতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়েশন সোসাইটি বিভাগ ভিত্তিক বিচারকগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন। প্রধান প্রশিক্ষক আন্তর্জাতিক মিডিয়েশন পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম মাননীয় বিচারপতি জনাব ইমান আলী মহোদয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য বাংলাদেশ মিডিয়েশন সোসাইটিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতিমধ্যে আমরা 280 জন বিচারক এই মিডিয়েশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছি। এই প্রশিক্ষণ আমাদেরকে মিডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগ করে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপক হিসাবে কাজ করছে। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আমরা সিরাজগঞ্জ জজশিপে 26 সদস্যের মিডিয়েটর প্যানেল গঠন করেছি। আমাদের প্যানেলে 19 জন বিজ্ঞ আইনজীবী সহ সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ব্যবসায়িক সংগঠন, চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি, সমাজের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান রয়েছেন। আমরা ইতিমধ্যে প্যানেলভুক্ত মিডিয়েটরগণকে একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। এছাড়াও দেওয়ানি মামলা পরিচালনাকারী বিজ্ঞ আইনজীবীগণকে নিয়ে মিডিয়েশন বিষয়ে একটি সেমিনার করেছি। করোনার প্রভাব কমাতে স্বাভাবিক বিচার কার্য পরিচালনা শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন আদালত থেকে মিডিয়েটর গণের নিকট আপোষ নিষ্পত্তির জন্য মামলা পাঠানো হচ্ছে। জেলা লিগারেড অফিসারকে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সময়ে সময়ে মিডিয়েটর গণের সাথে যোগাযোগ করে অগ্রগতি বিষয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে আমাদের একজন মিডিয়েটর সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান একটি মামলা আপোষ করতে সক্ষম হয়েছেন।
তিনি তার অভিজ্ঞতা এভাবে শেয়ার করেছেন যে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের সহায়তা ছাড়া মামলা আপোস করা অসম্ভব। কাজেই উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণকে আপোস মীমাংসায় ইতিবাচক ভূমিকায় আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। তবে আমরা হতাশ নই, আমরা আশাবাদী। প্যানেলভুক্ত মিডিয়েটরগণকে মিডিয়েটরের দায়িত্ব পালনে বেশ আগ্রহী দেখা যাচ্ছে। দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়েশন সোসাইটি কর্তৃক সিরাজগঞ্জের প্যানেলভুক্ত মিডিয়েটরগণকে নিয়ে সশরীরে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা যায় কিনা সেই বিষয়ে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়েশন সোসাইটি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। পরিশেষে আমার বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য মাননীয় প্রধান অতিথি, মাননীয় সভাপতি সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি। আজ আমাদের প্রত্যয় এটাই হোক, মিডিয়েশনে আত্মনিয়োগ করব, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ব, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। We cannot hear you. We thank him. We thank all of them. Sorry. Is it all right? Am I audible? Yes. Yes. We thank all of you for your kind speeches, and right at this moment, may I request Ms. Tanushree Rai for the cultural activities. I request Tanushree Rai for cultural activities, which will give us some sort of relief from the sublime speeches and the statements and initiatives that we came to know.
If there is a problem, then please the announcer could tell us what is the issue. No, she's connecting, brother. I just spoke to her. There's a time difference. I think we are ahead of her. She thought it's a little later, so she's putting the program on. Thank you. Since Justice Geeta Mittal has mentioned the difference in time, I can tell you it's just after 5:30 in the morning. No. There she is. Hello, I just got to know that I think my performance was announced. According to my time calculation, it had to be 5:50 in the morning, but so I still have 10 minutes, but I was just told that it was announced. So I just wanted to ask whether I can go ahead with my presentation now. Go ahead. Everybody is waiting, Tanushree. Okay, thank you. So a very good morning to all of you. Namaskar. It is my pleasure to be able to present this dance presentation for this ceremony today for the Bangladesh International Mediation Society. It has always been my endeavor as an artist to be able to create artistic productions which have an underlying social, philosophical meaning to it. And my presentation today is very, very relevant to the current global climate crisis, and particularly significant given the upcoming Conference of Parties 26, which is going to take place in the UK next month. So my presentation, which is going to be for about 18-19 minutes, I am taking the liberty to exceed my time by around 5 minutes. It traces different stages of the Earth's development. So from the creation of the universe, creation or origin of nature on Earth, development of the relationship between man and nature, then subsequently industrialization, the advent of corporatization, and the ensuing natural disasters in the form of floods and typhoons, etc. Then the ongoing crisis of resources, scarcity of resources, death, devastation. But finally, humans realize their folly and they pray to God to give them another chance at life. They pray for hope. They pray for another chance.
And finally, God agrees and humans change. And at the end, they are now in a symbiotic relationship with nature and living in harmony with nature. So it just, goes on to show that how if people being driven by conflict or driven by self-interest or selfish interests or competition or violence in any form, be it with other people or be it with nature, that's often counterproductive and self-defeating. However, living with love or with respect or empathy and harmony with everybody, that is what actually leads us to self-actualization and the pursuit of happiness. So, and that is also something that we as mediators and supporters of mediators aspire to see in the world today. So with that thought, I would just like to share my screen with all of you. And I hope, I would request you to switch off your microphone so that you can hear the music properly as well. I'll just share my screen now. Thank you. म्यूट करना है ना Esta aqui, galera, nossa senhora.
Transformation.
Hello. Hi. Hello. আসতেছে না এই স্ক্রিন
Through the serpentine path, concealed from prying eyes, walks the courageous heart. Numerous fangs, ready to bite, giving no respite. As I walk the path of the forgotten, tired of this fearsome race, traversing through mud and sand and stone. These are trials we all must face, but I shall not bow my head in shame, for the scars remind me that I am to blame. Strict with dignity, do I actually walk this path alone? The scars serve as reminders of who I have become, shadowed, chilling me to the bone. I walk the path of the forgotten, birth and death insignificant to me, as is heaven and earth, and all the illusions I cannot see. I look towards the divine light for direction, praying that it may someday lead me into a world of harmony and serenity, with unbounded love and ecstasy. A pleasure to see you all. So that was my small effort of bringing forth the issue of global warming and sustainable development to light. It was otherwise a 1-hour presentation, but I condensed it into a 18-minute video for today's purpose. Sometimes the video projection is unclear, especially when a lot of people are joining on Zoom and if microphones are open, but I hope it gave you a sense of idea about the different stages of Earth's development and our responsibility to protect it, as well as what values and ideals should be most cherished by us as torch bearers of a more humane world. So with this, I'll end my presentation, and I thank the Bangladesh International Mediation Society for this opportunity today. Thank you very much. 1.4 billion years, 1.4 billion years, and you have just depicted the history of 1.4 billion years within just 19 minutes. And you have also shown the road to the modern, shown the road of the human civilization to the modern civilization, and the shifting of human psychology, the painful revenge of Mother Nature for her depredation, and lastly, the inspiration and hope and the lust for peace leading to the beginning. We hope a world in the near future divorced of disputes. And right at this moment, we have our esteemed chief guest,
the Honorable Chief Justice of the Supreme Court of Bangladesh, His Lordship Mr. Justice. Thank you very much. Beam. Should I go for the next speaker, sir? Thank you. Respected judges, as you know, a number of highly qualified speakers from overseas who have educated us during this 1.5 year in the education process of mediation and its approaches, the modus operandi, how it works, and other nooks and corners of the mediations. Now, on the part of the trainer's end, I would like to request Dr. George Veda Yeshu Victor for his speech of appreciation to say a few words about him. He is a fellow of the Indian Council of Arbitration, having expertise in commercial contract and admiralty law. He is also a member of the Crime Dispute Resolutions of UK and has a long line of achievements both in academia and practice. Thank you very much. Good morning. Honorable members of Judiciary, present at the ceremony and on virtual platform, Chief Guest Justice Mr. Syed Mohammad Hussain, Chief Justice of Supreme Court of Bangladesh, Chairman of the ceremony, Justice Mr. Muhammad Iman Ali, Senior Most Justice of Supreme Court of Bangladesh, Guest of Honor, Justice Retired Mr. Korean Joseph, Retired Justice, Supreme Court of India, Guest of Honor, Justice Retired Geeta Mittal, Retired Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court, India, Mr. S.N. Goswami, Chairman of Bangladesh International Mediation Society, learned friends from legal fraternity, ladies and gentlemen. Let me express my gratitude to Bangladesh International Mediation Society for organizing training on mediation for judges. Congratulations for those who successfully completed the mediation training to practice alternative dispute resolution mechanism as successful mediators. I'm delighted to be the part of this event, as for the last few months, we were unable to be active due to pandemic. Nonetheless, meeting all of you online gives me immense pleasure to understand how Bangladesh International Mediation Society is committed to its vision and mission of alternate dispute resolution mechanism, mediation as an important forum. Conflict between parties are unavoidable and could depend on various matters ranging from personal, social, religious, cultural, political, and business reasons. If there is a conflict, there has to be a solution. To seek the solution for such conflict resolution should be easily affordable, time effective, and both parties should be satisfied on the resolution as a win-win proposition. Mediation is not a new concept, but an age-old concept and tradition that started with village lead assembly, merchant assembly, and distinguished assembly of experts. Many inter and intra-country wars could possibly be avoided, and world would have been different now had mediation option was exercised. Mediation could have rewritten our history to live in peace and harmony, to spread prosperity. Mediation was embedded in our system long before British judicial system became the framework of current judicial
system based on evidence, facts, and witness. Such system became time-consuming with adoption of judicial process of evidence and witness. Thereof, resulted in pending cases for adjudication in the courts of law. Judiciary system was strong and that reposed faith to its citizens to pursue disputes in the court of law and look for natural justice. Many a times, because of pending cases, the natural justice get delayed. We all are aware that justice delayed is justice denied. Does justice denied means court of law process are slow? Indeed, it is not so. As courts have established judicial process to follow for adjudication of each and every case that's filed in the court, faith and trust of the citizens to approach court has increased, so as the load on judicial system. Therefore, many nations adopted Arbitration and Conciliation Act for mediation and conciliation. It has been observed that conciliator exercises more power than mediator. The major difference is conciliator proposes settlement and stipulates terms and conditions for such settlement, whereas mediator is a facilitator who facilitate both parties to arrive at amicable settlement on the disputes. Such focus to shift to alternative methods of flexible non-judiciary dispute resolution is gaining popularity among nations and many societies. Conciliation is usually governed by acts and statutes, but mediation are not generally governed by any specific act or statutes, but for reference of few acts and statutes. Absence of any specific act or statute is one reason as to why mediation did not develop as arbitration and conciliation developed. Therefore, not many were willing and are willing to take up mediation as an alternative dispute resolution. Notwithstanding, at present, many nations develop mediation formulating suitable provisions by enacting law. In many cases, the Apex Code appreciated the appropriate ADR was adopted and referred the same to parties for dispute resolution amongst themselves with a mediator acceptable to them. Further, such mediation resolutions were facilitated for reinforcement of such settlements by incorporating them as a part of their decree and final judgments. It is interesting to note that many international commercial contracts include mediation as mandating clause in their contract as a first stage of dispute resolution prior proceeding to arbitration or to the court for adjudication. In spite of such acceptable alternate dispute resolution mechanism, it still has not fully developed due to the lack of credible, legitimate, and experienced mediators or panel of expert mediators, unlike conciliators or arbitrators. We should not forget that mediators or facilitators are not adjudicators. Mediators increase the communication between the parties to discuss and make them understand the underlying issues of the disputes. But mediator job is not easy as one can think. It is more complex and requires multi-facet and multi-skilled experts to be the mediators. Mediators should be impartial, mediators should be neutral, but many a times we observe that mediators tend to take sides, losing impartiality and neutrality. That is led to unsuccessful mediation process and complicate the disputes to a greater degree of extent. Mediator cannot also be a silent spectator or a mute referee in the process. That again will defeat the essence of mediation and be unsuccessful. Therefore, training of mediators become vital and important. Today is a certification ceremony of highly qualified and knowledgeable judges as academically qualified mediators. Congratulations and all the very best to the mediators of repute, and the mediators of repute should have the following qualities. They should be always neutral. A mediator is never or ought not to be moved at any time towards any party's position at the expense of the other. That's sacred. Once the party senses prejudice on the part of the mediator, the session is as good as closed. No matter how moving the story of one party is or unkind a party may have been, a mediator must never appear
to favor any one party. Empathy, this should sound rather confusing or contrary to the earlier point, but it's not. A good mediator indicates to the parties a measure of passion of understanding of the case. It is a professional empathy that should not tilt the mediator's approach, but indicates understanding enough to engender trust from the parties. This is important because a party feels to open up to the mediator and would not ordinarily do so unless he feels the party truly comes. Judges are highly trusted by the citizens for their empathy. Lateral thinking. The mindset of the mediator does not turn on left and right, wrong and right. Rather, it focuses on reaching or achieving an acceptable resolution amongst the parties. Persuasion. A major challenge for any judge who for over many years decreed the obedience of parties before him and worked on a schedule. However, in mediation, the judge may discover he had to work at client space and not on his own space. He could not reach decision or rulings on a point like he would have ordinarily done when on a bench. As in mediation, the parties may not agree to arrive at amicable solutions sometimes. Remember, mediation is assisted negotiation and you are a facilitator to lead the parties to a solution they are comfortable or agreed to. A mediated statement is the fruit of negotiation in the perfect world. Always lead. Do not be deceived by the term mediation or an informal nature of the process as to think that the mediation process is just a negotiation that should run its course. A mediator must always be in charge, but without showing it unnecessarily. Judges in their judging career have the qualities of a mediator and they are fully prepared to be successful mediators in the mediation world. But for the lawyer engaged assisting in the litigation process, to achieve this paradigm may indeed take some concentrated effort, as old habits die hardly. But I am a firm believer that the mediation culture can be cultivated by diligent practice and focused mind management. I hope we will try because I know we can win. On behalf of the World Judging Association, Eastern Judging Association of India, and Bangladesh India Mediators Forum, I once again congratulate and wish the qualified mediators, Society and Forum of Mediators all the very best to spread peace and harmony to settle the disputes in an amicable manner. Thank you and God bless. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your kind speech and thank you for signifying on the issue of quality of mediators, which is of crucial importance to the successful development of mediation. And your trust that the better quality of mediators, the greater the prospect of achieving success. With increasing success in mediating, the greater will be the use of the method of dispute resolution. To ensure the quality of mediators, all concerned should make a concerted effort to develop a common benchmark in this jurisdiction for accreditation as mediator. For this purpose, the benefit of the overseas experience and assistance of overseas expertise would be of usefulness. BIMS believe that with this mediation training from domestic and overseas arena will develop a snowball impact in the proliferation of mediation culture, culminating in the end of court case bottleneck and fortify public confidence to our justice system. At this stage, I would like to invite Mr. Kevin Brown to deliver his kind of speech. And for the trainees, it requires a very little introduction of him because Kevin Brown is already a regular faculty member of our training process. And he is the Ombudsman Consultant of the United Nations Qualified Assessment Program, IMI, and President of Mediation International, Course Director of BIMS. Mr. Kevin Brown. Good morning and thank you. Thank you very much. It is indeed an honor to be here today. I'd like to start, I think, by congratulating all of the new graduates here today and thanking BIM's team led by Samaranda Goswami, who has done an amazing job organizing all of the trainings
and putting together an incredible list of speakers and trainers. It's indeed an honor to be here with this distinguished group. A group of justices, lawyers, mediators, speakers, and graduates. As you heard, I'm Kevin Brown. I'm the International Ombuds with the United Nations. I'm also an Ombuds with the Green Climate Fund. And I also do work with the Ombuds work with the European Space Agency, as well as a mediator with my own company, Mediation International. I've given a lot of thought as to what I should speak about today on this very auspicious occasion. I considered speaking to the advantages of mediation over litigation, the differences between lawyers and mediators, the changes over the years in mediation principles, because there have been many since I started some 30 years ago. In the end, I decided to talk about the value of ongoing education and the need for highly skilled training, as well as my own experiences as a mediator for the past 30 years. And I want to share with you something a little different, but share with you my top 10 lessons that I've learned on how to be a successful mediator. Others probably have other experiences, but I'm just sharing my perspective here. So first, let me touch on the value of ongoing education. I consider myself to be a lifelong learner. Learning doesn't end just because you've graduated. Like most people, I completed my university in my early 20s, very early 20s. I then started working, and while working, I completed my master's in conflict resolution and analysis. I did that in my 30s, and then this past April, I completed my international mediation doctorate and defended my PhD thesis. So when I say learner for life, I've lived it. And, I'm so pleased over the last year to share time with you throughout the ADR courses with BIMS. It's been a great experience for me as well. We are ever evolving human beings, and our profession of mediation is also ever evolving. I've been mediating ombudsing, as I mentioned, for well over 30 years. And believe me, many changes have occurred during that time. There's so many brilliant people all over the world who have said many wonderful things about mediation. And just yesterday, I was reminded of something that an associate judge with the Supreme Court in the United States said. She said, "The courts should not be the places where resolution of disputes begin. They should be the places where the disputes end, after alternative dispute resolution methods have been considered and tried." That was Sandra Day O'Connor who said that, and I thought it was very appropriate for new graduates to hear. About 15 years ago, I wrote a short article outlining my top 5 tips for successful mediation. And now, some 15 years later, I guess, and many more mediations completed, I've increased that number of tips to 10, and I'm going to share those with you in just a moment. These tips are based on lessons learned from my work that I've done with lawyers and parties, attorneys, resolving a wide range of conflicts, including workplace conflicts, international, commercial, inheritance, community, family, insurance disputes, pretty much all types of different conflicts. As we all realize, ADR across the globe has gained incredible momentum within and outside of the courts. Mediation has become the option of first choice in resolving conflicts. I think that's amazing. I won't go into the reasons for all of this or the details or the benefits, because I'm sure you all already know and you've heard many reasons as to why mediation has a lot of benefits to it. So depending on where you are globally, though, mediation is no longer an alternative to litigation. It's become the number one choice and has been utilized in place of litigation in many areas. So while many of the fundamentals of mediation and the principles of mediation have still hold true, I'd like to offer some additional insights based on what I've seen over the years. So my top 10 tips. First, recognize and refine your expectations. Similar to litigation, the parties and their lawyers' main goal is also to win.
In mediation, the parties are coming to recognize that winning doesn't necessarily mean that the other party has to lose. Winning remains important, of course. However, parties are refining their expectations to include finding ways for both parties to identify win-win situations. When a dispute is not resolved in the first session, I often suggest homework to the parties so that they can better prepare for the next session. They can seek out further updates, look into precedent cases, revise their submitted documents, and then I usually meet with them individually prior to the next session. Tip number 2, you as a mediator controls the mediation process, so design it well. Most of us are familiar with the standard 2 people in conflict and 1 mediator working with them, helping them resolve their conflict. Not resolving it, helping them to resolve it. This happens in a mediation room or even in shuttle mediation. Many people don't realize how much work is involved behind the scenes in pre-mediation, how much work is needed before getting to the mediation table in order to prepare the parties and the lawyers to come to the mediation ready to collaborate. I've always have individual pre-mediation calls, sessions with counsel and clients to try to build rapport and trust and get an understanding of the issues. Spending time together ahead of the mediation has a significantly positive impact on the actual process. Mm-hmm. Number 3, goals and objectives can change everything. While planning for successful mediation, it is useful to remember that opposing counsel, opposing parties, and even the mediator likely have different goals and objectives, and that an effective presentation can make all the difference in the world. In the mediator's opening statement, very, very important thing to do, he or she needs to recognize and address those different interests. Counsel usually has 2 focal points regarding their interests. 1 towards opposing counsel to persuade, expose the other's risks, and reshape the other's view of the case. And number 2, towards the mediator to build a good rapport, to demonstrate credibility, persuade the mediator of the strength of their case, and perhaps obtain assistance in engaging the other party. Counsel's goals are not always mutually consistent. Counsel's job is to effectively integrate all of their interests into his or her ADR advocacy, while the mediator has the most important responsibility to be attentive to all of the interests. Tip number 4, it's not what you say, it's how you say it. Preparing counsel. Don't forget, mediation is an alternative form of dispute resolution. It is, as my learned colleague just said a moment ago, not a trial. It's important to avoid the temptation to treat the mediation as a proxy for litigation. The goal is to guide the parties towards collaborating and establishing, and not to establish victory. The mediator is not there to grant summary judgment, rule in the motion, or enter a verdict. Counsel needs to be taught this, and it is often the mediator's role to teach counsel how to act in a mediation. They must understand that thumping their chest or pounding on the table, threatening to walk out, or insisting on a total win-lose situations are unlikely to have a positive result for anyone. So what is essential? A collaborative approach, firm but gentle advocacy, patience, persistence, flexibility, and above all, preparation. I can't stress preparation enough. Counsel needs to know that they are as required to prepare for a mediation as they would do so for a trial. The law and the facts do make a difference in mediation, just as they do at a trial, and they should be readily available to every attorney in the mediation. Number 5, flexibility. In every case that I've dealt with, there's always a settlement value attached. Every case has its own strengths and weaknesses. Ignoring either of these factors will create a greater divide in the settlement process. Discussing this in pre-mediation with counsel and the parties will help move a mediation forward quickly. The challenge is to identify the range in which parties can reasonably agree that a settlement should occur. It's
also very important for the mediator to be receptive to the views of both counsel. Number 6, patience is a virtue. Very rarely does full settlement happen in the first hour. In fact, many settlements take a full day or days. And just like in court, many settlements happen in the final moments of a long and protracted mediation session. I'm not sure what it is about a settlement process that so often it seems to preclude substantial movement towards a resolution until very late in the session. For many, the extremely slow process of shuttle mediation offers and demands can be very frustrating. In truth, however, when the parties are committed to resolving their issues and look towards collaborating in a win-win scenario, a settlement is almost always the result. Number 7, listen. Listen to understand without judgment. Listen to the counsel, to the parties. Some people are very direct and blunt in what they have to say, and others are indirect. And, well, to people outside of their culture, it seems like they are being evasive or they're talking in code. Either way, valuable intelligence and insights can be gathered by patiently listening to all the parties at the table. Stephen Culley, he's a famous author, or was. He wrote many books, all relating to 7 habits of highly successful people or successful families, relationships, etc. One of his most famous habits was seek first to understand and then to be understood. The Dalai Lama said something similar. When you talk, you're only repeating what you already know. But when you listen, you may actually learn something new. I stress this to all of my parties and lawyers involved in mediations with me. At the beginning of every mediation, each party has been convinced that they are right and that the other is wrong. And in most cases, they haven't even heard the other party's perspective yet. This is that opportunity, the opportunity to listen and be heard. I insist on the parties being given uninterrupted time to share their perspective. What I do is I paraphrase what the other person has said, giving the speaker the opportunity to know that somebody has heard them, and also giving the other party the opportunity to hear for a second time something they may not have heard the first time. Number 8, show creativity. It's so easy to get trapped in the way we have always done things. I must admit it's a pet peeve, a frustration of mine, and I react negatively when somebody says, when I ask them, why are they doing something in a particular way? And the response is, well, this is how we've always done it. This is also true of mediations. The field of mediation has evolved over the years, and we need to evolve as well. Don't take for granted the way mediation is conducted. The old ways do not have to be the new ways. Teach the counsel to be creative, and they will figure out a way to come together and collaborate. Oftentimes parties will bring their experts in. What I've done at times, and it's worked many times, hasn't always worked, is I suggest that the 2 experts from both sides go into a breakout room and see if they can come back with something that they can both agree on. Tip number 9, humor. Humor works wonders. Whether you're in a court or in a mediation room, the parties are filled with stress, and people need to be able to relax. Number 10, the final point is check your assumptions. It's really easy to make assumptions in mediation. Don't decide. Don't come to conclusions. Don't let your biases dictate your thoughts. Do check your assumptions. Reflect on and conduct self-assessments. Identify your own buttons. None of this is easy to do, but all of this is very, very important. I am out of time. In summary, I wish you all the very best of luck on this next phase of your journey. And remember, everything you have accomplished thus far has led you to, and most importantly, prepared you for this moment. Congratulations to everybody. Thank you.
Thank you for sharing your experience. Thank you, sir. Thank you for sharing your experiences and once again reminding us with the do's and don'ts that to be followed by the mediator for a successful mediation, the importance and significance of patience, approach of the mediator, and setting of goals and objectives. We hope that through the education process of the mediation during the last 1.5 years, we will be able to achieve those features in our characteristics as to be a good mediator. Now at this stage, I would like to invite and request Her Lordship Madam Justice Geeta Mittal, former Chief Justice of Jammu and Kashmir, to deliver her kind speech. Honorable Justice Syed Mahmood Hussain, Chief Justice of Bangladesh, and our chief guest today, Justice Muhammad Iman Ali, Judge Supreme Court of Bangladesh and Chairperson of today's meeting, Justice Kurian Joseph, former Judge Supreme Court of India, Mr. S.N. Goswami, Chairperson of the Bangladesh International Mediation Society, Professor George Yesu Veda Victor, Chairman, Bangladesh India Mediators Forum, Ms. Dr. Kevin Barry Brown, learned sister and brother judges of the Judiciary of Bangladesh, distinguished members of the Bar, learned mediators, ladies and gentlemen. Namaskar, Assalamu alaikum, salam, and a very good morning to all of you. Right at the outset, I must compliment the Supreme Court of Bangladesh for the extensive encouragement and elaborate steps taken to energize mediation in Bangladesh. Such valuable energy which has come from the Supreme Court of India and led by the Honorable Chief Justice as well as Justice Iman Ali will go a long way in ensuring and mainstreaming mediation as an integral part of the dispute resolution system in Bangladesh. I must also compliment Mr. S.N. Goswami, Chairperson of the Bangladesh International Mediation Society, and his entire team for the unprecedented initiatives taken by him to formalize mediation, the unstinted hard work, commitment, and perseverance of Justice Iman Ali and Mr. Goswami in undertaking repeated, I think there were 7 to 8 trainings of the judges, bringing to the fore 180 trained mediators who we are going to award with certificates today, certainly deserves every compliment that is possible. And I am sure you have taken in mediation a long, long way and made it an entrenched part of the Bangladesh dispute resolution. In the present day, when we see forces of social transformation operating at various levels in almost every field of social, economic, and justice spheres, it is very interesting to watch the contrary push and pull of parties wanting to take recourse to the prevailing platforms, while at the same time expecting results of their own choice, which are not only time-saving, but money-saving also, and at the same time, final and binding on the parties or the disputants. Disputes and differences between parties are integral to life and society, especially in evolving developments and economies. We are all conversant with the ancient practices of the panchayats and the salish, helping the common man in resolving their disputes. Yet, out of most of the available platforms of dispute resolution of different natures, the adjudicatory platforms provided by the courts, they have remained the most accepted as well as availed of remedy. However, keeping in tune with the expectations of society and corresponding need for more institutions providing dispute resolution services which stay relevant with the times, other forms of dispute resolution have found currency and have gained momentum and recognition in recent years. It was subsequent to the Pounds Conference in 1970 in the United States that the multi-door court system became conceptually more attractive. In India, in 1996, the Arbitration and Conciliation Act was enacted to provide the dispute resolution, recognizing conciliation and also amending the law relating to amendment.
It was only in 2002 that the Code of Civil Procedure came to be amended, formally recognizing not only arbitration and conciliation, but also mediation and also lok adalats as mechanisms for dispute resolution. It is heartwarming to see that similar developments took place in Bangladesh, and in 2012, we see the incorporation of Section 89 capital A of the Code of Civil Procedure. It recognized mediation as a flexible, informal, non-binding, confidential, non-adversarial, consensual dispute resolution mechanism. Explanation 1 to the statute contains the salutary provision that the mediator shall not dictate the terms of the settlement. Undoubtedly, this was a glorious moment in the statutory recognition of the autonomy of the parties to choose the terms on which they would like to settle. Even in the arbitration process, it is an outsider, the third party arbitrator who settles the dispute, and it may not be on terms which the parties would like to see the resolution. But I see that in Bangladesh, in 1985, the Family Court Ordinance enabled mediation, recognized mediation. In 2001, the Arbitration Act 2001 included mediation. And in 2003, the Artharin Adalat Ain 2003 recognized and enabled parties to use mediation to resolve their disputes. So the recognition by the Code of Civil Procedure was certainly a giant leap forward. Experience has shown that litigation may be protracted either because of the process or because the defendant is able to drag the litigation. It may also be on account of the burgeoning number of cases and judicial areas. Litigation costs discourage and impede access to justice to many, especially the marginalized, the poor, women, and the elderly. The judge population ratio further compounds the agonies of parties who are faced with court delays. Thus, the voluntary, non-adjudicative, informal forum of dispute resolution, which involved a party-centric negotiation process, it was not only essential, but proved to be extremely attractive in jurisdictions where it has come to take roots. What especially makes the process very efficient is that the mediator, who is neutral, is also expected to be impartial, independent, and objective. He or she is a process expert who is trained and understands the importance of communication and dialogue between parties. The process is private, it is not open to public scrutiny, and confidentiality is attached to the information which is discussed during the mediation, all of which make it especially attractive. Significantly, the interests of both parties are thus addressed by this efficient, inexpensive, and convenient method. The agreement is on terms not decided by a third party, but on terms negotiated and agreed to by the parties willingly. Mediation allows parties to search and explore their own solutions, which are in consonance with their own needs. It provides affirmation of their dignity and control over their disputes and decisions. Parties have absolute control over the outcome of the dispute and the mediation. I have found, and it has been my experience not once but many times, that even if parties are not able to resolve their dispute, they leave the mediator with extreme civility. They learn to wish each other, they learn to speak to each other, communication levels open up, which were heretofore closed as they were in court and aggressively litigating. There is a lot of development of respect for the dignity of the other side. What I would put it is that the parties have definitely agreed to disagree, even if they have not been able to resolve their issues. A bonus which I found in the qualities of a mediator
would include a sense of humor and a lot of patience. Just a few words on the legislative framework currently in existence in Bangladesh. I'm taking advantage of the presence of Honorable the Chief Justice to articulate a few points which I have noted during my trainings, and where I think the Supreme Court of Bangladesh can make an extremely valuable difference to the entire mediation community and the process, which can be perhaps the most sensitive and experienced in the world. Parties consent to undergo the process of mediation is the essence and the ethos on which mediation rests. I find that the laws, the legislation in Bangladesh makes the mediation, recourse to mediation mandatory. For instance, Section 89 capital A gives no choice. The judge has to send the case to mediation after the filing of the written statement by the defendant. Chief Justice, I would request that this takes away the option of the parties. Sometimes the judge may feel it ideal. The stage at which the mediation should be sent maybe immediately after the case is received by the court and the defendant appears. Therefore, there must be discretion on the judge regarding not only the stage at which mediation should be attempted, but also having regard to the nature of the dispute. For instance, a case involving constitutional law issues may not be worthy, may not be fit to be sent to mediation, or a case in which the government is a party. It is impossible that would get resolved in mediation. Other legislations also include similar provisions. Perhaps this is an issue that you would examine and nudge the legislature into undertaking an examination. In India, we have found that certain disputes like money, matrimonial, industrial disputes between labor and employers, certain business and commercial disputes, motor accident claims, intellectual property are very, very, happily decided in mediation. Also, I find that some legislations have no incorporated provisions for mediation, but perhaps mediation needs to be incorporated also in enabling compoundable criminal disputes. Also, like for instance, in India, the Consumer Protection Act, consumer disputes require quick adjudication and quick disposal. Then we have RERA, an act relating to builder disputes, large scale builders and apartment owners disputes. The Hindu Marriage Act. Then we have a Legal Services Act, Industrial Disputes Act, the Companies Act. All have been amended to include mediation. So certainly, perhaps an audit could be taken in Bangladesh of the different legislations, and recommendations be made or the authorities be called upon to examine the possibility of including mediation provisions in these legislations. Mr. Kevin Brown and the previous speakers, including Professor Vesu, have said a lot about the role of judges. Studies across the world have established that judges have played a fundamental and seminal role in advancing mediation and enabling settlements. In fact, there are jurisdictions where strong mediation could not be developed because of the roadblock provided by the referral judge, who was so shackled by his mindset that the dispute can only be resolved by the adversarial process, that he or she was unable to encourage mediation or nudge parties to the mediation. In the training undertaken by BIMS and by the Supreme Court of Bangladesh, I can sense the recognition in Bangladesh of the effective role that judges can play in guiding parties about mediation, addressing lack of cooperation for mediation, instilling confidence in the integrity and credibility of the mediator, as well as the process of mediation, and ensuring that parties enter mediation with an open mind. So I think that this is a very valuable takeaway from the training. And I hope the 180 mediators who've undergone this training will make excellent referral judges
writing good referral orders, and what I have discussed with them, grooming the parties and nudging them in effective mediation. So I would request you as Chief Justice that you can take several very important steps to ensure that mediation becomes a holistic and an effective tool in Bangladesh. I would like to take advantage of your presence to point out to you that India's experience has shown that court annex mediation is extremely successful, as the credibility deficit which the parties may have in the mediation process as well as mediators is immediately addressed if the parties see that the courts have set up mediation centers. So perhaps you could look at the creation of the infrastructure which is necessary and enable court annex mediation. This will also give parties a sense that the court is having control, and therefore the process will be structured properly and be fair and impartial and independent as it should be. I would also point out that I have noted that just as in India, we do not have any statutory framework. There are no norms or of training which have been prescribed. We do not have any content which is which must be incorporated in a training program. There is no standardized training format and module. Qualification of mediators and ethics. There is no prescription, no statutory prescription in any legislation. Also, professionalization of mediation, as has occurred in the countries like Singapore, United States of America, and all across the globe, requires to be encouraged. And lawyers must see mediation as lucrative as a law practice. We must also have a process for accreditation for mediators and a method of scrutinizing their performance so that we can ensure that only good mediators remain in the system. So therefore, a process for regulation and monitoring of the work of the mediator requires to be ensured. Also, we as administrators of the court system would be required, while providing the infrastructure, also to ensure appropriate staffing of the center and supervision of the mediation centers. In India, wherever there is court annex mediation, judges are appointed as their oversee the work of the mediation center. I may also inform you, sir, that India is at an advanced stage of actively looking at legislation specifically addressing the needs of mediation. So this perhaps you could look at this aspect and see if Bangladesh could also look at in enacting a specific law on mediation. This is also necessary because the mediation would take place also at a pre-litigation stage. So the enforceability of agreements reached at a pre-litigation stage, when there is no litigation pending, and also execution of mediation agreements, requires to be addressed. And this is where statutory recognition, specific mediation dedicated statute is essential. So perhaps I'm sure with the encouragement and the interest which the Supreme Court of Bangladesh is taking in the process of mediation, you would ensure that these vacuums, legislative vacuums, are quickly addressed. You will also see, sir, that I saw that in Delhi as well as Jammu Kashmir, that the executive support is necessary. Without a specific budget for mediation, for creating the infrastructure, for undertaking the training modules, etc., how much burden can organizations as BIMS, as Mr. S.N. Goswami take, in ensuring, availability of resource persons and undertaking the mediation process. So you would need to call upon the executive to assign a specific budget and ensure that the court has the freedom to decide how it is allocated and utilized. Respected Chief Justice, I would also take this opportunity to draw your attention to a very, very important matter, which can make a tremendous difference
to the international commercial disputes relating to parties, contracting parties from out of Bangladesh. There is an international convention which the international community has signed on this, which opened up on 7th of August 2019. This has been called the Singapore Convention on Mediation. It was signed by over 53 countries and ratified by 6 countries. From amongst the SAARC countries of our region, it was signed by Afghanistan, India, Maldives, and Sri Lanka. This convention entered into force on 12th of September 2020. If Bangladesh were to become a part of and a signatory to this convention, it would have a critical impact on the economy of Bangladesh also, as the mediation saves a lot of costs to the parties towards who would spend lakhs and lakhs of takas on mediation, in fighting litigation with foreign parties or in commercial disputes. If mediation, international mediation was possible and domestic law was created after signing the convention, the mediation agreements arrived at by the Bangladesh party with its foreign contracting party could be executed in Bangladesh and go a long way in bringing foreign exchange and contributing to peace, to a healthy resolution of disputes. Perhaps you would examine this matter and, if deemed appropriate, examine what steps we can take about the first, of course, an examination as to whether there are benefits of becoming a party to this convention and whether it endures to the benefit or financial and economic benefit of the Bangladesh business community. So finally, I would like to end with my congratulations to the awardees on successfully having completed the training. I would once again take this opportunity to thank Justice Iman Ali as well as the organizers of the training and having given me this valuable opportunity and a very, very positive platform of participating in a mediation training, wherefrom I have come away enriched with knowledge, guidance, and sharing of experience by the judges of Bangladesh. So I wish you all very good health. I wish you all many, many years of very positive contribution to dispute resolution, not only by writing very good judgments, but also by ensuring that mediation is healthily subscribed to and develops as a very robust mechanism for dispute resolution. Mediators in India do not call it an alternate dispute resolution mechanism. They call it an additional dispute resolution mechanism. So with these words, I close my address to all of you. Namaskar and a very good day. Thank you, Madam, for your optimism and your sincere appreciation of the efforts and commitments of Bangladesh judiciary under the leadership of the Honorable Chief Justice of Bangladesh and the most senior judge of the Appellate Division of Supreme Court of Bangladesh. We also thank you to cover such comprehensive issues within such limited times and your observation to structuralization of mediation and the need for proper legislation to this regard. At this stage, I would like to request His Lordship Justice Kurian Joseph for delivering his speech, honorable speech. His Lordship has been in the field of law for more than four decades. He membered the Senate, Academic Council, and Board of number of universities. He presided the Kerala Judicial Academy, and he also was the chairman of. He was also the chairman of the ILR Kerala, and became the Supreme Court judge in 2013. His Lordship Justice Kurian Joseph. Thank you. Reverend and Honorable Mr. Justice Syed Muhammad Hussain, Chief Justice of Supreme Court of Bangladesh,
Honorable Mr. Justice Muhammad Imam Ali, my beloved sister Gita Mittal, Dr. Victor, Sir Goswami, and my dear sisters and brothers in the family. A very good morning is going to be good afternoon shortly there. It's very difficult to address you after Sister Gita has made an exhaustive address. I thought she would leave at least Singapore to me, but even Singapore she has taken away, so hardly anything left for me to address now. It has been, from out of her experience and exposure, a very good presentation. And from the international scenario, Dr. George and Kevin Brown also have given us wonderful tips. I only want to add a few things, and I will take only very little time at this delayed hours. She has, my sister has taken advantage of the benevolent presence of the Honorable Chief Justice, and quite a few suggestions have been made. Yeah, just to take it forward. See, there are certain disputes which require, or litigations which require mandatory mediation, and certain non-mandatory. The whole role of a judge comes in to select which dispute should be, or which litigation should be referred for mediation. And this would be possible only if you have a passion to do justice. Dr. George said justice delayed is justice denied. To me, I would take a different perspective. A dispute unresolved after rendering a judgment is honestly a disservice done to the system. Because the whole purpose of rendering a judgment is to resolve the disputes. It's not the jurisprudence that is important for the parties. They want a quietus to their disputes when they come to the court. And that is called justice. They should be in a position to touch justice, understanding why they lose or why they win. And ultimately there is victory of truth. This is the sense and level of satisfaction the people should have. They are not interested in our literature. They are not interested in our jargons. They are interested only to see that there is a resolution of the disputes. So my dear sisters and brothers, I tell you, you should have this passion to do justice by resolving disputes between the parties. In that context, my suggestion to the Honorable Chief Justice, which I've been always reminding Brother Justice Imam Ali also, that as part of encouraging the judges to take up the role of good mediators, the credit should be given to the judges for finding solutions through mediation. Now we are giving credits only for rendering judgments. Yes, definitely, because the judge is not meant only to be a mediator. The judge is meant to be one who should be writing judgments, no doubt about it. But give credits, because they should feel that this is also a part of their service, part of their duties. It's not a less honorable service to find solutions through mediation, but it is equally, or if not more, honorable part of their service while rendering judgments. Like commercial courts, shifting to the mandatory and non-mandatory. Like Commercial Courts Act, we have a mandatory mediation in India. Likewise, such disputes, it could be made mandatory. And the point I want to stress is, if you really want to arrest the inflow, then make pre-institution mandatory. This is where I think you have a great role to play. Such matrimonial disputes, commercial disputes, patent disputes, there are disputes which are ex facie, are in the realm of a dispute between the parties and which may not require an interpretation of a statute or interpretation of the constitution. Those disputes where you have, which are governed by respective legislations like Family Courts Act, Commercial Courts Act, such legislations, you could make it a pre-institution, a mandatory mediation, a pre-institution as mandatory. That would really help to arrest the inflow of the cases coming to court. What we need to see is, not just to address the pending cases.
We need to arrest the inflow, then only we'll be in a better position to address the pending cases to take them out of the court. So we need to arrest the inflow to the kitty, and then thereafter, take out cases from the kitty and resolve them through appropriate mediation. As Sister Geeta said, this is an additional mode of resolution of disputes. And the greatest advantage I see is that there is no further appeal or revision or further dispute. There's peace in society. The whole purpose of justice is to find peace among the disputing parties and thereby give a peace and development in society also. While rendering judgment, the disputes are not resolved. No, they will again go for civil or criminal litigative processes, and which will drain away their time, money, and energy. The third aspect is energy. Time, money, and energy which could have been utilized elsewhere and for creative purposes, they are wasting in courts. Pardon me if I use this word, because people who come to court for unnecessary litigation are wasting their money, time, and energy. These are meant to be used for better purposes in the family, in the society, and for the development of the nation. So while doing this service of settling disputes through mediation, we are actually also doing a great service to the development of the nation, because it requires building up of nation through finding peace and solution to the problems. So my dear sisters and brothers, I must congratulate you in having completed this training course. I must also congratulate the organizers, particularly the International Mediation Society. And also I must acknowledge and congratulate the great support given by Justice Imam Ali and the Honorable Chief Justice for making mediation a culture in Bangladesh. This is more important. Make it a culture of dispute resolution in community disputes, in matrimonial disputes, in commercial disputes, in whatever possible areas wherein make it a culture. This culture of settling disputes through mediation is more important. I'm sure the training that we have rendered to the judges, they will be in a position to take forward, because ultimately, as in contrast to India, what I see is the mediation is welcomed by the lawyers community. That's fraternity. That's very important. There was a lot of resistance in India. It took almost 20 years for us to introduce this as such. But Bangladesh, I find the lawyers have welcomed it. So, as I always told the judges, your duty is to, first convince the lawyers, second to convince the parties, and thirdly, and most importantly, to convince your own conscience. Mahatma Gandhi said there's a court of conscience above all courts. In this court of conscience, you should have a feeling and a satisfaction that you have done your best to see that a dispute is resolved by an appropriate mode of resolution. It can be by judgment, it can be by arbitration, it can be by mediation, it can be by conciliation and whatnot. Yes, but of all the four, maybe the less time-consuming and less less stressful and more money-saving and time-saving and energy-saving is mediation. That's why I always advocate for mediation. It finds a solution once for all, and it saves time and it brings peace in society. Thank you. All the best. God bless you. Appreciation of need for mediation to ensure peace, and you are right that to the full swing that our courts and the legal profession must adapt to the changing needs of the society that we serve. So now at this stage, at this stage of the ceremony, it is time to hand over crest to the Honorable Chairperson of today's ceremony. Shanta. চেয়ারপারসন স্যার ইমামি স্যারকে দেওয়া হয়ে গেছে, আমি তাকে ইনভাইট করবো শেয়ার করার জন্য। ঘোষণা হবে না, পুনরায় ঘোষণা হবে না, শুধু ঘোষণাটা হবে প্রেস সার্টিফিকেট। উনি এসে বসবে, প্রেস দেওয়া হলো। জি স্যার।
crest has already been handed over to the Honorable Chairperson of today's ceremony, and is sharing the picture of the crest that has been given to him. Distinguished guests, respected judges, respected resource persons, the Honorable Chief Guest of today's ceremony, the Honorable Chief Justice of Bangladesh, His Lordship, Mr. Justice Syed Mahmood Ali, was connected with us until now virtually, but now Sir is joining us physically. We are waiting for him for his entry into the venue. Mahmood Hossain bolchi sir. না স্যার হোসেন বলেছি স্যার my mistake Mahmood Hossain.
শুরু হয়েছে না? ওই যে মানুষের জন্য দেখা যাচ্ছে। স্যার এটা হচ্ছে আরেকটা
trying to understand, is the program running or we are facing some technical problems? আমি একটু বাইরে গেছে আব্বা, আমি একটু বাইরে গেছি।
Guests, ladies and gentlemen, we have the Honorable Justice of Bangladesh is amongst us and has elected this ceremony. At this stage, I request Ms. Sylvia Hadi to greet the Honorable Chief Guest of today's ceremony with flowers. Greetings. At this stage, I would like to request Madam Joyce Shamandar to hand over the token of honor on behalf of BIMS to the Honorable Chief Guest of today's ceremony. Thank you very much, sir, for considering this period to be with us at this moment, despite your difficulties and despite your inconvenience. And right at this moment, ladies and gentlemen, we have the Honorable Chairperson, who I would like to humbly request the Honorable Chairperson of today's ceremony, the senior most judge of the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh, His Lordship Mr. Justice Iman Ali, to kindly deliver his kind and precious speech for today's ceremony. Ladies and gentlemen, I draw all of your attention and please mute your respective audios. Sir. Thank you. Honorable Chief Justice of Bangladesh, Justice Syed Mahmood Hussain, Justice Kurian Joseph, retired Judge of the Supreme Court of India, Justice Gita Mittal, retired Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir, my learned colleagues, judges of the Supreme Court of Bangladesh, learned judges of the subordinate judiciary of Bangladesh, learned advocates, ladies and gentlemen present, Assalamu alaikum, good morning. It gives me immense pleasure to show you the wonderful gift that I have received. You can't see it, but you have seen the picture of it earlier. It is the memento of BIMS, which they have given to me today. I am very grateful to BIMS and particularly Mr. Goswami, an advocate of the Supreme Court of Bangladesh, for giving me this very wonderful, beautiful memento. I wish to thank BIMS for the opportunity given to me to impart training and some knowledge, I hope, to the judges of this country and others who have taken part in this training on mediation for the last 1 year. I thank BIMS for taking this initiative, which I believe is a very important initiative for the justice delivery system as a whole in Bangladesh. I apologize at the outset for not being present in person. I had every desire to be there, but unfortunately, there are certain rules and regulations which prevent me from being physically present because I have just returned from abroad
and am in self-isolation at home. I must say thank you to Tanushree Rai, who has given us a wonderful presentation on mediation in her usual form, that is the dance, all the way from England. I also wish to thank and congratulate the learned judges who have taken part in this training from January 2021, which culminates today in the handing over of their certificates. The certificates which they will receive from the Honorable Chief Justice of Bangladesh is a token of their achievement. It shows that they have reached a goal in receiving the training on mediation. But with respect, I would suggest that it is a mere piece of paper unless you believe in your heart that mediation is the way forward. Mediation is a process worthy of being taken to our hearts, worthy of being exposed to the litigant public of this country, and worthy of being a mode of dispute resolution which will bring peace to society. Mediation is something new to the legal fraternity. As a concept, it is not new because it is centuries old. But because it is new to us in the legal fraternity, we are very often very nervous. And sometimes maybe some of us are frightened because it is something which is not familiar to us. But as has been said, I believe by Justice Correa Joseph, and or perhaps someone else, who said that mediation is an additional dispute resolution. In fact, these are the words which were used by the Master of the Rolls of England and Wales, who in a meeting at Hull University, I believe, said that mediation should no longer be considered as an alternative dispute resolution, but an additional dispute resolution method, because it is meant now to be more complementary to other processes of dispute resolution. So it should be complementary, not an alternative, which means that it should be considered alongside other modes of dispute resolution, including arbitration and litigation. In fact, what was said in England was that if the parties to the dispute do not go for mediation, or at least do not try for mediation, and if they subsequently win the litigation or arbitration, then costs that they would otherwise be awarded because they have won their case will not be awarded because they failed to avail the mediation process. Recently, on the 17th of July 2021, there was the India-Singapore Mediation Summit, where the Chief Justice of India and the Chief Justice of Singapore were both present. Now, the Chief Justice of India in that meeting said, and I quote, that mediation is one of the most important conflict resolution mechanisms currently, which will only continue to grow in relevance in the coming future. The future belongs to mediation. Chief Justice Menon of Singapore, he echoed those words, and he told everyone present that 70% of the disputes in Singapore are resolved through mediation, and they are resolved within a working day. Now, that is the important factor,
that one must consider in whether or not, in deciding whether or not to go for mediation or other alternative forms of dispute resolution and, of course, of litigation. And I would say that the more important, or perhaps the more important, three important aspects of mediation. One, of course, is the time-saving factor. Litigation, as everyone knows, takes years, decades sometimes. And even then, it leaves a bad taste in the mouth. One person wins, one party wins, other party loses. And keep in mind that winning is not the end of the matter, because you can rest assured that after winning a case in the court, that it will not be end because somebody will appeal. And it will go on and on. In our country, we have appeals from the assistant judges all the way to the appellate division, and then thereafter there is also the review process. Even arbitration has lost its charm, I would say, because arbitration nowadays is also taking a long time for resolution. Moreover, the appeals are coming out of arbitration, which lead to, in fact, litigation and can take years. And of course, the length of time consumed in the process means money. And as Justice Culley and Joseph said, money, expense, and energy, because it is taking up space which would otherwise not be necessarily used up if mediation took place. Because mediation, particularly in the context of Bangladesh, takes a total of 60 days plus an additional 30 days extension. And after the 90 days, if parties reach an agreement, then the agreement will become a decree or an order of the court. And that will be final. There is no appeal or revision. Since the 22nd of January, 2021, and our last training was on the 1st and 2nd of October, 2021, we have managed to cover the whole of the country, the 8 divisions of Bangladesh. I have to tell everyone, and most people are aware, that there is a backlog of cases in this country of around 4 million. If I can just quote from Lewis Carroll in Alice in Wonderland, where Alice, running to the Queen, said, in our country, you would generally get to somewhere else if you ran very fast for a long time, as she had been doing. But the Queen reported that that is a very slow type of country. Whether you are muted, whether you are on mute. I wonder why I suddenly went on mute. I can't understand this. I don't know where we were in Alice in Wonderland, but Alice said, in our country, you would generally get to somewhere else if you ran very fast for a long time. And the Queen said that is a very slow process, because she says it takes all the running you can do in her country to keep in the same place. And if you want to get to somewhere else, then you have to run at least twice as fast. Now we are running in this country. We are running the process of litigation. And we are not getting very far. Not only are we not getting to somewhere else, we are not even standing in the same place. We are going backwards because the number of cases in our backlog is increasing exponentially. Now, will mediation reduce the backlog?
The answer is yes, in two ways. Because the process of mediation is open not only at the time of beginning of trial, it is open throughout the process of trial, and more importantly, it is also available at the appellate stage. So if the mediation process can be utilized where the cases are still pending, that will reduce the number of cases. The dispositions will reduce the number of cases pending in our system. More certainly, if the mediation process is utilized at the time of appeal, that will definitely reduce the number of cases which are creating our huge backlog. But most importantly, if mediation is struck at the very initial stage, then we will save ourselves from at least 4 new cases at the stage of revision, appeal, and review, not to mention the innumerable instances of interlocutory matters taken to the courts, either both in litigation as well as in arbitration. And as I said earlier, litigation creates further litigation. End of litigation does not mean the end of the case, the end of the process, because somebody will take it to appeal. Winning is certainly not final in case of litigation or indeed arbitration. So what do we need? We need an infrastructure. As you have heard, the Supreme Court issued circulars. The Honorable Chief Justice of Bangladesh was gracious to issue circulars to the lower judiciary and subsequently also guidelines as to the benefits. First of all, the fact that the mediation process is mandatory in our country and must be adhered to at the stage of filing of the written statement, both in the civil cases as well as in the matters arising in the Orthorin Adalat and arbitration. So if mediation is mandatory, does it mean it is taking the choice out of the people's hands? The answer is no. Mediation is mandatory to the extent that the law is saying that you must try to resolve your issues, not that you must finish with mediation, because the process of mediation is voluntary. Going to mediation is mandatory. The process of mediation is voluntary. You can choose not to go through with the mediation. You can come back to the court if you so wish. You can go from mediation to arbitration if you so wish. But the fact that it is mandatory means that you must at least try the process. And for that purpose, we have said in the guidelines that the judges must explain to the litigant public as well as to their lawyers the benefits of mediation, the cost reduction, time reduction, and the fact that it brings peace between the parties. That is the important aspect. We have seen, and I think it's quite natural, that particularly banks and other institutions which utilize the Orthorin Adalat system, they are not eager to go to mediation because in most cases they will find, or they will be told by their lawyers, that they have a winning case. The law is in their favor, and by and large, that is a fact. But one thing they must be made to consider is that time means money, and they know it. Banks know more than anybody else that money in the system, in their banking system, means profit for them. And winning a case after 10 years or 15 or 20 years is not going to bring the benefits that they would otherwise bring if they thought of mediation and if they thought of early dispute resolution. Early dispute resolution perhaps means a lesser amount than one would
expect to receive at the end of the litigation. But as many trainers tell us, a bird in the hand is worth twice in the bush. 10 lakhs today is probably worth more than 20 lakhs in 10 years' time. So that should be kept in mind. And that is the message I think we must portray to the particularly the banking institutions who are reluctant to go to mediation because the law gives them the right. Fine. They will get their piece of cake at the end of 20 years. But is that piece of cake going to be tasting as nice as it would do today if they got only even 2/3 of their claim? Court mediation, we have heard, is of course, and that is my view also, beneficial for everyone. But then even telling everyone that it is mandatory, telling everyone all the benefits is not going to be of any use unless we have the infrastructure put in place in order to be able to do the mediation. We tell the courts, we tell the judges that you must have a panel in accordance with Section 89A10 of the Code of Civil Procedure. You must have a panel in every district. I can tell you, initially, we could not find any districts with panels because mediation was totally away from the scene. It was in the law since 2003. It was made compulsory, mandatory since 2012. But the good news is that our endeavors have resulted in as many as 52 districts out of our 64 districts now have mediator panels in place. But where do they sit? They don't have a place to sit. We don't have the mediation centers. India, I understand, and I may be corrected by Justice Kurian Joseph and Justice Gita Mittal, India, I understand, has some 40,000 mediation centers throughout India. That is something that I read somewhere. It may be wrong, it may be right, but whatever. We have none, as far as I'm aware. None specifically provided by the system. Now, we must have the facilities to allow mediation to go ahead. Yes, we do have the facilities by way of legal aid officers providing mediation services before the case goes to court. And even the cases which are referred to the legal aid officers by the courts. But those are the only places where mediation can, at the moment, take place. I believe that there must come a time when every court system in every district must have a mediation center. And more than that, we must have public awareness. Now, the publicity can come by way of TV ads, the electronic and print media, even social media. The benefits of mediation are immense. But unless people are made to be aware of the benefits, they obviously will not even consider it. The lawyers, I find, generally are resistant. As Justice Kurian Joseph said, for 20 years they were resistant in India. But it is a matter of time before everyone realizes the benefits of mediation, and particularly if the public realizes the benefits of mediation, they will force their lawyers to go into mediation. So awareness must be our next goal. Training is, of course, most important because it is not simply sitting and waiting for people to decide. There is a process. That process, though less time-consuming than other processes of dispute resolution, it is still nevertheless a technical matter, and it is perhaps one which the trainers must give to the judges, to the lawyers, and an impression to the litigant public that mediation is a process
which will bring them results as well as bring them the peace in their relationship with other parties. So I don't want to take any further time. I'm very grateful for the Honorable Chief Justice being present to grace this occasion. I'm thankful to all the participants and our trainers for giving up their valuable time, and most of all to BIMS for providing this opportunity for all concerned. Thank you very much. Enormous thanks to you, sir, for the illuminating speech and showing us how mediation helps ending bottleneck in the court cases, and also to show how it caps the influx of the court cases in the traditional courts legal litigation system. Now, at this stage, I would humbly request the Honorable Chief Guest of today's ceremony, the Honorable Chief Justice of Bangladesh, to hand over the certificate for completion of the mediation training for the last 1 year. About 280 judges completed this training, but for inconvenience, the representatives from respective divisions are present here who will receive the certificates for their respective divisions. I would like to request Mr. Sheikh Mohammad Mufizur Rahman, District and Session Judge, to come on and receive the certificate on behalf of Khulna Division. নাড়ু এখন আগে সবাই খাই দাও। Other participants, kindly mute their microphones so that we can hear the proceedings, please. I would like to invite Madam Joyce Shamadar to receive the certificates on behalf of Dhaka Division. I humbly request Sheikh Mohammad Yaur Rahman to be ready and receive the certificates on behalf of Chattogram Division. And with the kind permission of the honorable presence here, I myself will receive the certificate on behalf of Rangpur Division. Thank you, sir, for being so kind to hand over the certificates to the participants and being with us. Now it's time to delivery of a speech by the Honorable Chief Justice, the Honorable Chief Justice of Bangladesh, His Lordship Mr. Justice Said Mahmood Hussain. I humbly request him to deliver his kind speech. Honorable Chairperson, Mr.
Justice Muhammad Iman Ali, Senior Most Judge of the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh, Mr. Shamarendra Goswami, Learned Advocate of the Supreme Court of Bangladesh and Chairman Bangladesh International Mediation Society, BIMS, Mr. MD Justice Korean Joseph, former Judge of the Supreme Court of India, Madam Justice Srimati Geeta Mittal, former Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court, India, distinguished discussant from home and abroad, dear participant, Assalamu alaikum and Namaskar. It is immense pleasure for me to be here in this certificate awarding ceremony for the judges who were imparted mediation training by Bangladesh International Mediation Society. At the very outset, I express my sincere thanks and gratitude to the chairman of BIMS for inviting me to grace the occasion as chief guest. My special thanks to the distinguished discussant from home and abroad for their thought-provoking and lively discussion on mediation and its multidimensional ramification. Mediation is one of the most commonly used ADR techniques. The term ADR has been used to describe various systems that attempt courts or tribunals. Indian subcontinent has a very rich tradition of ADR method which were existent in the form of panchayat. The panchayat decisions were respected by the judiciary also. Even the Privy Council in the case of Sitanna versus Viranna, AIR 1934 Privy Council 105 affirmed the decision of panchayat in a family dispute. Mediation, unlike arbitration, offers a structure to encourage and facilitate direct negotiation between the parties to a dispute without intervention of a third party. In the mediation process, the parties to the dispute themselves arrived at a consensual decision to resolve the dispute with the support of a mediator. Mediation method is participatory and there is scope for the parties to the dispute to participate in the solution finding process. As a result, they honor the solution with commitment. The development of mediation method will provide access to many litigants. It helps reduce the enormous workload that is imposed on the judiciary. Once litigation is pending before the judiciary becomes manageable, the courts will be able to improve the quality of their decision. This will go a long way in improving not only the access to justice, but even the quality of justice. In 1970, settlement of civil cases through mediation was launched in the United States of America to address increased delay and expenses in litigation arising from overcrowded court system. The judiciaries in Canada and USA have successfully tackled the wave of court cases by adapting mediation in dispensation of justice in civil cases and plea bargain procedure in criminal cases. At present, in the state courts of New York, only 10% of civil cases finally go through trial process, while about 90% of the cases
are disposed of through mediation at pre-trial stage. In Canada, the rate of disposal of civil cases through mediation is over 80%. The judiciaries of Australia and New Zealand are also utilizing mediation as an important tool for a speedy settlement of significant number of civil cases through consensual process. Besides, the Australian state judiciaries are also resorting to fast-track trial procedure for civil cases of public importance. Now the judiciaries cannot conceive of keeping the civil justice delivery system truly functional and effective without mediation mechanism. Mediation is flower of the East. The West smells the perfume of mediation with contentment, but we are lagging behind. Therefore, the lawyers, judges, stakeholders should come forward with a holistic attitude to dispose of the dispute through mediation. Delay in disposal of cases is a major impediment in the way of dispensation of justice. Delay increases the cost of litigation and creates backlog of cases. Huge backlog of cases is one of the great challenges of our judiciary. Every litigant has a right to a speedy and fair trial. Mediation mechanism may be time medicine for reducing huge backlog of cases. I strongly believe that judges with might and main shall try to exhaust the mandatory procedure of mediation laid down in law before embarking on hearing the dispute on merit. Before parting with, I do appreciate BIMS for their tremendous job in imparting training to the judges and stakeholders. I must conclude recalling the famous words of US President Abraham Lincoln, emphasizing the deep significance of ADR. Quote, discourage litigation, pursue due never to compromise whenever you can. Point out to them, nominal winner is often a real loser in fees, expenses, and waste of time. As a peacekeeper, the lawyer has a superior opportunity of being a good person. I hope ADR will become the culture of resolution of dispute in Bangladesh in future. I have also taken note of the suggestions made by the former Chief Justice Geeta Mittal of Jammu and Kashmir High Court, India. Thank you all. Allah Hafiz. Thank you, sir. Thank you for your insight about the effective and functional justice system and your appreciation of mediation as an inextricable tool of our justice system. Ladies and gentlemen, with this, we end our program here for today, wishing all your good health and safety with thanks for being with us and having me in this solemn program, and also with the invitation for the lunch. Thank you, everybody.
Recording